Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the most important questions for that's HSC Board 2023. And these are the type of questions, these are the expression, relation, formula, equation, show that or prove that. Such type of question will be asked for your examination as a 6 mark. So now start the question one by one. And these are the most important questions. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, sound and screen both are clear? Okay, now start the question one by one. Okay, this is very important chapter related to the solid state solutions, ionic equilibria, chemical thermodynamics, electrochemistry. That's the chemical kinetics. Next is the coordination. Okay, that's the transition. In transition, there is one formula, and in the green chemistry, there is one formula. Okay, there is a one formula in the transition and the inner transition element, and the one more formula also in the green chemistry and the nanochemistry also. Okay, now start the one by one. That's the number one question as the packing efficiency of the metal crystal in the body center cubic lattice. So this is that's the most important question, probable question asked for examination. That's calculate the packing efficiency of the metal crystal. Okay, then how to solve the question? That's the packing efficiency related to the percentage packing efficiency particularly. Sorry. Okay, yes, this is the packing efficiency. That's the packing efficiency of the metal crystal in the body center cubic lattice. Yes, this is very important. That's the packing efficiency of the metal crystal in the body center cubic. Then how to derive? The number one radius of the sphere, step one, radius of the sphere. So directly written as the radius of the sphere and write the formula. Radius of the sphere. Draw the diagram also. So ये diagram draw करायला लागेल body center. Okay, then according to that equations, the equation तुम्हाला solve करायला लागेल and then radius is equal to. So this is the relation. Radius. Directly note केलं तरी चालेल ना, पण according to formula diagram note करायला लागेल. Volume of the sphere. Step 2, volume of the sphere. And volume of the sphere is the 4/3 pi r cube. Okay, this is the volume. Step by step answer note करायला लागेल तुम्हाला. Total volume of particle. Step third, total volume of particle. आणि नंतर शेवटी एक फॉर्म्युला नोट करायला लागेल, पॅकिंग एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला. ओके, दिस इज द पॅकिंग एफिशियन्सी. 4 स्टेप असणार आहेत. 4 स्टेप मध्ये दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, 68%. नंतर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, डायरेक्ट तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकता. 68%. अंडरस्टूड? That's 68% of the total volume in the body center lattice is occupied. So yes, this is very important. Up to 2 marks. हा क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी येऊ शकेल.
Understood everyone? This is very important question asked for your examination as a 2 mark. That's the packing efficiency of the metal crystal in the body center cubic lattice. आणि हा सेम टाइपचा क्वेश्चन दुसरा एक असेल, पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ द मेटल क्रिस्टल इन फेस सेंटर. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हा एक करा आपण, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा क्वेश्चन अपेक्षित आहे ऍक्च्युली 2023 ला. बोर्ड एग्जाम 2023. दिस इज ओके, दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन. पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ द मेटल क्रिस्टल in the face center cubic lattice or CCP or the SCP lattice. Then how to solve the question? So there is also written as that's the packing efficiency of the metal crystal in the face center. Okay, this is the packing efficiency of the metal crystal in the face center cubic lattice, CCP or SCP lattice. And number 1 is the radius of particle or sphere. First, as the radius of particle or the sphere. Diagram draw करायला लागेल तुम्हाला. नंतर according to Pythagoras theorem. तर according to Pythagoras theorem नुसार, according to Pythagoras theorem रेडियस फाइंड आउट करायला लागेल. आणि हे नोट करायला लागेल प्लीज, आपल्याला डायग्राम एक ड्रॉ करायला लागेल, डायग्राम. आणि डिरेक्टली ओके तुम्ही रेडियस नोट करू शकता, रेडियस. तर दिस इज द रेडियस. ओके, नेक्स्ट इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज द 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. And volume of one particle 4/3 pi r cube and r is the radius. The radius ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. And then याच्यानंतर फाइंड आउट करायला लागेल that's the total volume. This is the total volume of particle. Okay, 4 is the number of the particle per unit cell of the FCC. And next is the packing efficiency. And packing efficiency is the formula volume occupied by particle in the unit cell divided by the total volume of unit cell into 100. If you substitute the value, you will get the answer directly at the 74%. तर हा एक नंबर तुम्हाला डायरेक्टली नोट करायचा, इथे कॅल्क्युलेशन करायचं नाही, तुम्हाला डायरेक्ट नोट करायचं 74%. Understood? Yes, this is your answer as a 2 marks or 3 marks question. Next, the high important question. So this is very important question, will be asked for a board exam. Number of particles in the x gram metal. The high 1 mark ला विचारता येऊ शकेल तुम्हाला, 1 mark, 1 mark. Number of particles. हे क्वेश्चन 1 mark चे क्वेश्चन आहे. These are the 1 mark question. Number of particles in the x gram of metal. This is the 1 mark question. तर व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये पण न्यूमेरिकल असतं. तर व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये जो एक न्यूमेरिकल असतो ना, तो हा एक न्यूमेरिकल असतो. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवा आपण. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्स ग्रॅम. तर डिरेक्टली तुम्हाला फॉर्म्युला नोट करायचा आहे, राईट फॉर्म्युला. आणि येस, दिस इज अ फॉर्म्युला. एक्स ग्रॅम ऑफ मेटल कंटेन्स. तर डिरेक्टली हा फॉर्म्युला नोट करता आला पाहिजे. 1 mark साठी क्वेश्चन. Yes, this is a question for 1 mark. Number of particles in x gram of metal. Where x is the gram of metal, Na is the Avogadro number, and m is the mass, molar mass. Understood? This is the formula for 1 mark. Next is the number of unit cell in the x gram of metal. Number of unit cell. So this is question also for 1 mark. Number of unit cell in x gram of metal. Yes, this is the formula. Number of unit cell in x gram of metal. X divided by the
rho density and the AQ, where x is that's the mass, rho is the density, and a is the edge length. So a edge length असणार आहे, a edge length that's a cube, rho is the density, and x is the mass in gram. If you choose the value, you will get the answer. Number of units cell in x gram of matter. Just write the only formula. 1 mark. Next, a question IMP question. Note करून घ्या आपण. Number of units cell in the volume V of metal. So this is also the 1 mark question. Number of units cell in volume V of metal. Number of units cell in volume V of metal. Yes, this is the formula. Number of units cell in V volume of metal. V is the volume, A is the, that's A cube. A cube is the volume. Volume of unit cell divided by the volume of cube. Yes, this is another formula. Okay, get it even. This is the 1 mark question. Next is the derive the formula to calculate the molar mass of solute. Derive the formula to calculate the molar mass of solute from vapor pressure lowering. So yes, this is the question from solutions. So ये question solution चे questions है. Solutions या chapter मध्ये. Okay, एक question important question आहे. त्यांच्यापैकी जे 4 questions आहे, 4 पैकी एक question असणार exam मध्ये. Molar mass of solute. Molar mass of solute from the vapor pressure lowering. Okay, this is the question asked for your examination as the 2 marks. How to calculate the molar mass? The first write at the steps. First, relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, delta P divided by P1 is equal to x2. Relative lowering of vapor pressure. Substitute the value of mole fraction. Mole fraction ची value substitute करा. Next, that's a delta P divided by P1 is equal to N2 divided by N1. Because N2 is very, very small as compared to the molar, that's a N1. And number of moles is the weight divided by the molecular weight. N2 is equal to weight divided by molecular weight. N1 is equal to W1 divided by M1. Substitute the value, we'll get the formula. Here, this is that's the exact formula with respect to M2. M2 is equal to formula modify करून घ्यायचं. M2 is equal to. Understood? M2 is equal to काय असणार आहे? W2 into M1 divided by W1 into P1 naught and into delta P. Okay, this is your formula. Sorry. Now start the next. Derive the formula to calculate the molar mass of solute from boiling point elevation. From boiling point elevation, how to calculate the molar mass of solute? So this question also asked for your 2 marks. Actually, here 4 questions है पा. Lowering of vapor pressure, elevation, that's a boiling point elevation.
नंतर फ्रीजिंग पॉईंट डिफरेशन, सेम क्वेश्चन आहे, मोलर मास, आणि देन ऑस्मोटिक प्रेशर. ह्या 4 पैकी एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला एक्झाम मध्ये. आउट ऑफ द 4 the one question will be asked for your examination. Yes, SMD daily. ऍक्च्युली सॅटर्डे संडे मिळते ना तुम्हाला, शुअर. सॅटर्डे संडे आणि इतर दिवशी आफ्टर 9:30 PM. इट माइट बी, आय थिंक आता सध्याचे दिवस काही थोडे दिवस वेट करा, ठीक आहे. पण सॅटर्डे संडे देईन मी आपलं. सॅटर्डे संडे तुम्हाला शुअर मिळते. आता उद्या संडे ना, उद्या एक मिळेल तुम्हाला, ठीक आहे. जेई मेनचे PYQs. आणि यस, SMD यू आर टॅलेंटेड स्टुडंट, गुड. हो, आतापासून अभ्यास करा आपण, आपल्याला चांगले मार्क्स मिळतील. आणि यस, यू आर द ऑन द राईट ट्रॅक ऑल्सो. मॉक टेस्ट, चांगल्या मॉक टेस्ट नाहीत ना, काही पण मॉक टेस्ट देतात ऍक्च्युली. सीईटी साठी पाहिजे, सीईटी साठी पाहिजे. नाही, मॉक टेस्टची काळजी करू नका, सीईटी साठी मॉक टेस्ट पाहिजे का? नो नो, काहीच करू नका. सीईटी साठी एक लक्ष द्या, मी जे आता घेणार आहे 2021 चे PYQ सॉल्व्ह केलेत मी, आणि 2022 एक देतोय मी तुम्हाला. हो, अपकमिंग डेज मध्ये 2022 PYQs, ऑल सिरीज, ऑल शिफ्ट, ऑल पेपर्स फ्रॉम 2022, and as well as all subject also, physics, chemistry, math, biology. Okay, last session check करा 2021 चे. most of the 99% and 100% student from our batch also. हो, गुड. नाही, तुम्ही जर का ओके जेई मेनचा विचार करत असाल तर जेई मेन मध्ये तुम्हाला थोडा एक्स्ट्रा अभ्यास करायला लागेल, परंतु MHT-CET साठी काही गरज नाही. MHT-CET साठी मी जेवढं घेईन 2022, 2021 आणि अधिक मेंटी क्विज घेणार आहे आपण. हो, मेंटी क्विज मी सांगेन तुम्हाला. मेंटी क्विज मध्ये तुम्हाला कळेल, यस, म्हणजे अदर स्टुडंट पेक्षा आपण किती क्विक आन्सर देतोय आणि करेक्ट आन्सर काय, ठीक आहे. तर आय थिंक नेक्स्ट वीक पासून मेंटी क्विज घेऊ आपण. तर त्यामध्ये क्वेश्चन थोडे डिफिकल्ट सेट करतो, ठीक आहे. जेई मेन, नीट असेल किंवा MHT-CET. येस, तर तुम्ही आता जुने एकदा काय करा आपण, दॅट्स जुने जे व्हिडिओ आहे कोणते, दॅट्स प्लेलिस्ट, ते चेक करा एकदा सर्व, आणि त्यातून जी इन्फॉर्मेशन मिळते तुम्हाला, चांगली इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन, त्यामध्ये भरपूर घेतलंय मी. टेक्स्ट लाईन टू लाईन घेतलंय, सिनॉप्सिस नोट्स स्टुडंटला. नेक्स्ट वीक संडे सॅटर्डे मेंटी क्विज असेल. मेंटी क्विजला हाफ एन आवर सफिशियंट आहे. हा, गुड, छान. एक लक्ष द्या, तुम्ही जेई मेन आणि सीईटी दोन्ही पण करा. हो, आणि अभ्यास करताना सीईटी पहिल्यांदा करा, नंतर जेई मेनचे पेपर सॉल्व्ह करा. कारण सीईटी तुम्हाला जो कॉन्फिडन्स येईल तो जेई मेनला, ओके, दॅट्स युजफुल असेल. मोस्ट ऑफ स्टुडंट काय करतात की जेई मेन करतात आणि मग सीईटी मागे राहते, आणि ऍट द एंड त्यांना समजतं की यस, आपण जेई मेन नाही करू शकत किंवा ते पासच होत नाही जेई मेन मध्ये. तर असं करू नका. आणि यस, ओके, म्हणजे तू हुशार आहे आणि यस टॅलेंटेड आहे, तर तू सुरुवातीला सीईटीचा अभ्यास कर. आणि यस, तुझी सीईटी बेस्ट असेल तर यस, जेई मेन मध्ये पण तुला आउट ऑफ स्कोर मिळेल. कारण सीईटी मध्ये जो तुझा कॉन्फिडन्स वाढणार आहे तो तुला जेई मेनला ओके ऍज युजफुल असेल. करेक्ट, गुड. हो, आता आपण जस्ट मेंटी क्यूज घेऊ तर ओके, म्हणजे मेंटी क्यूज मध्ये तुम्हाला हे समजेल की यस, तुमचा अभ्यास कसा आहे. आणि आपण ओके मेंटी क्विज घेताना चॅप्टर वाईज मेंटी क्विज घेणार आहे. प्रत्येक चॅप्टरचे MCQs घेणार आहे, आणि ते सर्व जेई मेन, नीट, IITs असेल किंवा एम्सचे एक्झामिनेशन असेल, माहिती ना, एम्स FMC असेल, आर्मफोर्स मेडिकल कॉलेजेस, ओके, ते सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन घेणार आहे आपण मोस्टली. म्हणजे तुम्हाला एक समजेल की यस, आपण जर का प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो तर अपकमिंग एक्झामचे पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो. कारण यापेक्षा अवघड पेपर येत नाही की जो प्रिव्हियस मध्ये आलेला आहे. जेई मेनला CBSE साठी फॉलो करायची गरज नाही, लक्ष द्या. तर जेई मेनला फक्त प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करायचे, पण सीईटी साठी चांगला अभ्यास करायचा आहे.
बिट सेट एक करायचं आपल्याला. गुड. हा, बिट सेट जेई मेनचा सिलेबस सेम आहे. बिट सेट आणि जेई मेनचा सिलेबस सेम आहे. त्यांचा क्वेश्चन पेपर, त्यांचा पॅटर्न, ओके, क्वेश्चन हार्डनेस लेवल ऑल इक्विव्हॅलंट. आणि येस, यू आर प्रिपेरिंग फॉर द बिट सेट. छान, म्हणजे ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे एक्झामचे. येस, गुड. म्हणजे जेई मेन, ओके, सुरुवातीला सीईटी, ओके, आपण चांगलं प्रिपेअर करा. जेई मेन, बिट सेट, नंतर बायोलॉजी असेल तर तुम्ही नीट एक्झाम पण देऊ शकता. ओके, नाव स्टार्ट द क्वेश्चन्स वन बाय वन. आपण काय करू, जेई मेनचे क्वेश्चन्स उद्या मी देईन तुम्हाला. ओके, उद्या आपण अल्कोहोल फिनॉल इथरचा एक चॅप्टर घेऊ. ठीक आहे, अल्कोहोल फिनॉल इथर. आणि त्याच्यानंतर मेंटी क्विज एक पाहू, पण नेक्स्ट वीक मध्येच घेऊ मेंटी क्विज. ठीक आहे. तर नाव स्टार्ट द क्वेश्चन्स. याच्यामध्ये क्वेश्चन्स घ्या प्लीज. द क्वेश्चन्स मध्ये derive the formula to calculate the molar mass of solute from vapor pressure lowering. तर वेपर प्रेशर लोअरिंग, तर दॅट्स M2 इज इक्वल टू, हा फॉर्म्युला आहे माहिती ना सर्वांना. तो फॉर्म्युला तुम्हाला डिराइव्ह करता आला पाहिजे. आणि डिराइव्ह टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ दॅट्स फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन. इट इज ऑल्सो द M2 इज इक्वल टू हाऊ मच. M2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला, डिराइव्ह द फॉर्म्युला. स्टेप त्यासाठी फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो दॅट्स M2 इज इक्वल टू. And next is the osmotic pressure, M2 is equal to. Understood? So these are that's the 4 important formulations. तर हे 4 पैकी एक क्वेश्चन असेल तुमच्या एक्झाम, ओके, बोर्ड एक्झामला. यू आर प्रिपेअर फॉर द आउट ऑफ 4 क्वेश्चन्स. दॅट्स 1 क्वेश्चन विल बी फॉर युअर एक्झामिनेशन ॲज अ 2 मार्क्स. आणि हे इथे नोट केले ते. ओके, M2 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन. तुमच्या टेक्स्ट मध्ये सर्व. मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन. ओके, इथून स्टार्ट करायचं डिरेक्टली. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. आणि केबी म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स इलेक्ट्रोस्कोपिक कॉन्स्टंट, मोलर इलेव्हेशन कॉन्स्टंट. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू, विल गेट द आन्सर. मोलॅलिटी, हा एक फॉर्म्युला घ्या आपण. मोलॅलिटी म्हणजे काय, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्व्हेटिंग किलोग्राम. मोलॅलिटी. आणि तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकता. मोल पर केजी दिले, ओके, गिव्हन इज मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला. and then at the end M2 is equal to, yes, this is required formula for 2 marks. तर इथपर्यंत तुम्हाला डिराइव्ह करायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट्स ओके, बॉइलिंग पॉइंट नंतर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन साठी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम फॉलो करणार आहे तुम्ही, पण तिथे कॉन्स्टंट चेंज होतो. आणि तो कॉन्स्टंट असणार आहे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट और मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट. मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. ओके, सेम फॉलो करणार, फक्त चेंज काय असणार आहे, केएफ. केएफ स्टँड फॉर द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट और द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. and then substitute the value of molality M, then we'll get the directly formula. I think 4 स्टेप मध्ये आन्सर मिळतं आहे. these are the in the 4 steps and 4 step gives the that's the 2 marks. so this is for 2 marks. तर हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, तर प्लीज नोट करून ठेवा आपण. molar mass of solute from freezing point depression. out of the 4 M2 formulas, okay, one will be asked for your examination as the 2 mark. Next is the osmotic pressure. Osmotic pressure, okay, where it is written, okay, molar mass and the osmotic pressure. Yes, molar mass of solute from osmotic pressure.
then okay, osmotic pressure is equal to N2 divided by RT divided by V, and then that's to substitute the value of the number of moles, we'll get the M2 is equal to. So हा question 1, 2, 3, that's only 2 steps. Okay, only 4 steps. 4 steps will get the 2 marks. So this is very very important question. So हे question board साठी अपेक्षित आहे तुम्हाला. These are the questions for your board examination. Understood everyone? Next, Van Top factor. तो Van Top factor चा फॉर्म्युला नोट करायचा आहे तुम्हाला. Van Top factor formula. How to calculate the Van Top factor? By using the formula. Okay, yes, this is the Van Top factor. And this is the formula. It is defined as ratio of colligative property of solution of electrolyte divided by the colligative property of non-electrolyte solution of the same concentration. So this is the formula. Please note down, this is the formula. Okay, this is the definition also, but this is a formula as written as I is equal to. Okay, next is the Van Top factor I is equal to, write the formula first and then okay, right, next write the equations. Where quantity without the okay, that's a substitute refer to the electrolyte, and those with the substitute to the non-electrolyte. So these are the non-electrolyte, this is the electrolyte. Without subscript refer to electrolyte, and this is electrolyte, non-electrolyte. Okay, this is the formula. This is also the formula to calculate the Van Top factor. This is also applicable. This is also correct. This is also correct. Van Top factor चा फॉर्म्युला तुम्ही कोणता पण नोट केला पाहिजे, मार्क केले मी. तो ऑल दीज आर करेक्ट. अजून एक फॉर्म्युला नोट केला Van Top फॅक्टर साठी. M observer divided by the M, that's the okay, that's M theoretical divided by M observer. This is also correct. तो प्लीज हा एक लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा सीईटी साठी इम्पॉर्टंट आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सीईटी एक्झामिनेशन. तुमचे सीईटी एक्झाम होणार आहे, तर सीईटी एक्झाम मध्ये हे क्वेश्चन्स आहे. M theoretical divided by M observer. Then molecular weight of that's the observer is given, and the okay, molecular weight of that's theoretical. Divide it, we'll get the that's a Van Top factor. And these are the questions. Actually questions CET साठी डिझाइन होते, पण इथे तुम्हाला बोर्ड साठी जस्ट राइट द डेफिनेशन, जस्ट राइट द फॉर्म्युला, ओनली फॉर्म्युला. दिस इज द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. Van Top factor. And this is very very important. तर हा आपण काय करा, बोर्ड साठी मार्क करून ठेवा. बोर्ड एग्जाम 2023. Van Top factor definition 1 mark.
Understood everyone? Definition in the term of formula. Okay, next question as derive the relationship between Van 't Hoff factor and degree of dissociation. Van 't Hoff factor and the degree of dissociation. What is the relationship between the Van 't Hoff factor and the degree of dissociation? हा एक question IMP करा आपण. Van 't Hoff factor and the degree of dissociation. What is the relation? And okay, derive this relation also. Okay, here is written. That's the relation between Van 't Hoff factor and degree of dissociation. This is also very important question. Ask for the examination as a 2 mark. Derive the relation. Okay, first part is the consideration, then the total number of moles. I think here we solve केले. आणि एकदम सोपं इक्वेशन आहे. At the end, alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. Yes, this is the formula. तर हा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला नोट करा आपण. IMP फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. Alpha is the degree of dissociation. I is the Van 't Hoff factor. N is the number of that's the ions dissociated. Understood everyone? This is also important. That's the formula. To derive the relationship between the Van 't Hoff factor and the degree of dissociation. Okay, this is a very important question. Next question. Derive the relationship between the pH and pOH. Derive करा आपण आहे. pH and pOH. Actually equation direct तुम्हाला कधी देता pH plus pOH is equal to 14. Derive this equation also. pH plus pOH is equal to 14. पण हे derive करायचं तुम्हाला. Derivation साठी असणार आहे. So this is for 2 marks also. So this is a question from Ionic equilibrium. जो आयोनिक इक्विलिब्रियाचा चॅप्टर आहे त्यामध्ये हा जो क्वेश्चन आहे हा एक IMP क्वेश्चन असेल, पण हा सो मेनी टाइम्स विचारला गेला आहे. दिस इज अ ओके क्वेश्चन आज फॉर युअर एक्झामिनेशन ॲज सो मेनी टाइम्स. त्यामुळे हा तर क्वेश्चन ठीक आहे, मी तुमच्या एक्झामला तर नसेल, पण याच्यावर न्यूमेरिकल असू शकेल, एखादा न्यूमेरिकल. ठीक आहे, रिलेशनशिप बिटवीन द pH अँड pOH, कारण हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेला आहे. आयोनिक इक्विलिब्रियम आणि इझी क्वेश्चन आहे. आय थिंक तुम्ही प्रॅक्टिस पण केली. ओके, वेर इट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द दॅट्स रिलेशनशिप बिटवीन द pH अँड pOH. Relationship between the pH and pOH. Just write the ionic product of water. Start from the ionic product of water. एक लक्षात इम्पॉर्टंट पार्ट काय माहिती तुम्हाला, की डेरिव्हेशन मध्ये किंवा फॉर्म्युलेशन मध्ये किंवा इक्वेशन डिराइव्ह करताना वेअर टू स्टार्ट, कुठून स्टार्ट करायचे. आय थिंक यामध्ये कन्फ्युजन होतं मोस्ट ऑफ स्टुडंट, की त्यांना ऍट द एंड माहित असतं की इक्वेशन कोणतं डिराइव्ह करायचे, पण स्टार्ट कुठून करायचे हे त्यांना आठवत नाही. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, वेअर टू स्टार्ट. आणि तो पॉईंट लक्षात ठेवा, स्टार्टिंग पॉईंट लक्षात ठेवला तर येस तुम्ही पुढचा स्टेप नोट करू शकता. अंडरस्टूड इव्हन. तर डेरिव्हेशन मध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस करा, एकदा जस्ट रिटर्न करा एका ब्लँक पेजवर ॲज अ क्वेश्चन, ॲज अ एक्झाम टेस्ट. ओके, क्वेश्चन पेपर टाईप, आणि प्रॅक्टिस करायची जस्ट वन मोर टाइम. Sorry. So this is the relationship between the pH and pOH, and the pH plus pOH is equal to 14. pH plus pOH is equal to 14. लॉगरिथम घ्यायचा आहे, त्यामध्ये लॉग टू द बोथ साइड्स साइन रिवर्स करायचे.
Okay, yes, this is a question that's for 2 marks from the soul. That's a ionic equilibrium. Write the Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation to calculate the pH of basic buffer solution. हा क्वेश्चन 1 मार्कला येऊ शकतो तुम्हाला एक्झाम मध्ये. जस्ट राईट द ओनली फॉर्म्युला. There is only one formula, Hasselbalch equations, Henderson-Hasselbalch equation. Buffer solution, that's the pH of the buffer solution, pH and that's the pH. Then जर का तुम्ही नोट केलं तर तुम्हाला हा एक फॉर्म्युला दिसेल. Because this is a formula to calculate the pH of acidic buffer solution. So for the weak acid, this is for weak acid. And this is for weak base. Okay, here it is written as a Henderson-Hasselbalch equation. हा एक very very important formula करून ठेवा आपण. Very very important. This is very important question. And this is the question for 1 mark. Henderson-Hasselbalch equation for 1 mark. Understood even? And this is the pH of that's the pH of the basic buffer solution, particularly for basic buffer solution. Okay, if ask the question for the basic buffer solution, write the only basic buffer solution. That's the pOH. pOH is equal to, and okay, that's if ask the question for the that's the acidic buffer solution, then return for the pH. Understood even? So this is very important question. The high question IMP करून ठेवा. Here this is the answer for basic buffer solution. That's the pH equal to pKb plus log to the base of the salt divided by base. Understood even? Next question. हा question 1 मार्क येऊ शकतो आपण. Derive the relationship between solubility and solubility product. Solubility product Ksp is equal to, माहिती आहे तुम्हाला, x raised to x, y raised to y and s raised to x plus y. Understood? This is the formula, but that's a derive the relationship. तर हा क्वेश्चन 2 मार्क्सला असू शकेल तुम्हाला. That's the solubility. Relationship between the solubility and solubility product. Okay, start from the molar solubility. इथून स्टार्ट करायचं. This is the starting point. Okay, consider the salt Ba, Bx, Ay. Solubility product is given as, नंतर काही कॉन्सन्ट्रेशनचा पार्ट आहे. आणि yes, this is the formula. हा फॉर्म्युला ऍक्च्युअली, दिस इज द मेन फॉर्म्युला. बस इथपर्यंत जायचं आहे तुम्हाला. दिस इज द फॉर्म्युला. आणि हा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करून ठेवा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. KSP, solubility product is equal to x raised to x, y raised to y and x raised to x plus y. ठीक आहे. आय थिंक मला असं वाटतं की 1 2 3 4 ओके 5 स्टेप्स मध्ये होऊ शकेल. 5 स्टेप्स, ओनली 4 to 5 स्टेप्स. दॅट्स वाय द 2 मार्क्स. हा क्वेश्चन 2 मार्कला असेल तुम्हाला. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Derive the expression for pressure volume work. That's a chemical thermodynamics. W is equal to minus P external into delta V. W is equal to minus P external into delta V. Derive the relation for pressure volume work. तर एक डेरिव्हेशन आता याच्यामध्ये थर्मोडायनामिक्स मध्ये.
ओके, हा जो चॅप्टर यामध्ये सो मेनी दॅट्स डेरिव्हेशन फॉर्म्युलेशनचा पार्ट आहे. दॅट्स अ प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. इथे expression for the pressure volume work. Yes, this is the formula. W is equal to minus P delta V. Start from this. Force is equal to, इथून start करा. Next, W is equal to minus P external delta V. Yes, this is the formula. I think मला वाटतं 4 स्टेप मध्ये होऊ शकेल, 4-5 स्टेप्स, हार्डली 4 to 5 स्टेप्स. आणि डायग्राम मेकिंग, बरोबर का? दॅट्स अ पिस्टनची डायग्राम, बस एवढंच पार्ट आहे. तर यस, विल गेट द 2 marks. This is W is equal to minus P external into delta V. Delta V V2 minus V1. बस एवढंच नोट करायचं. जे विचारलंय तुम्हाला एक्झाम मध्ये तेवढंच नोट करायचंय. डेराइव्ह विचारलंय, डेरिव्हेशन 2 marks, ओनली 2 marks. 2 मार्कलाच असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क. ऍक्च्युली हा 2 किंवा 3 मार्कला पण जाईल क्वेश्चन, कारण थोडा मोठा आहे हा, 2 किंवा 3. तर पर्टिक्युलर काय करतात, 3 मार्क्स ठेवायचे असेल तर न्यूमेरिकल साठी ठेवतात, कारण 3 मार्कला डेरिव्हेशन नो. ठीक आहे, 2 मार्क्ससाठी डेरिव्हेशन पण नको. ठीक आहे, असं करतात. पण दॅट्स मॅक्सिमम वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू मॅक्स. मग डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू minus 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. और याबद्दल आपण असं पण नोट करू शकतो, P1 divided by P2. Okay, get it everyone? This is the expression W max equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. And that's according to Boyle's law, it is P1 divided by P2. That's maximum work done. Yes, this is the expression for maximum work. Expression for maximum work. Okay, start from this. The process is repeated in such way that dW is equal to minus P external dV. Work done. Okay, P minus P external dP or dP external P minus dP. And then last step is the integration. So इथे integration क्या लगे तुम्हारा? Integration between the limits, initial to final state. These are the steps.
According to ideal gas equation, PV is equal to nRT. Integration between the limits, and then last formula, W max. This is the W max. And according to the Boyle's law, at constant temperature, Boyle's law, P1 V1 is equal to V2 V2. V2 divided by V1 is equal to P1 by P2. Substitute the value, yes, we'll get the formula, final formula. And this is your final formula with respect to pressure, P1 divided by P2. So yes, इथपर्यंत तुम्हाला डेरिवेशन नोट करायचे. These are the derivations. Derive this formula for 2 marks. Actually हा क्वेश्चन न्यूमेरिकल मध्ये येतो, पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. Okay, given as a pressure P1, given as a pressure P2, final pressure, volume असेल, temperature, number of moles also there, but not okay directly number of moles, weight or volume is given, and then calculate the number of moles, substitute the value, will get the answer. Negative sign, okay, that's a stand for expansion. एक लक्षात द्या, याच्यामध्ये that's फिजिक्स आणि केमिस्ट्री मध्ये हा फरक आहे की फिजिक्स मध्ये पण हा चॅप्टर आहे तुम्हाला. फिजिक्स मध्ये तिथे पॉझिटिव्ह साइन असेल तर तुम्ही नोट करताय कॉम्प्रेशन, ठीक आहे, म्हणजे एक्सपान्शन मध्ये, आणि इथे निगेटिव्ह साइन असेल तुम्ही नोट करताय एक्सपान्शन. अंडरस्टूड एव्हरीवन? फक्त साइन रिव्हर्स आहे, कारण ओके दॅट्स साइनचे कन्व्हेन्शन अपोजिट आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? म्हणजे हिअर इट इज निगेटिव्ह साइन ॲज अ एक्सपान्शन इन केमिस्ट्री, पण फिजिक्स मध्ये तेच निगेटिव्ह साइनला तुम्ही कॉम्प्रेशन असं म्हणताय, कारण अपोजिट मुवमेंट होते ना पिस्टनची. वेक्टर क्वांटिटीज कन्सिडर केल्या जाते, ठीक आहे. ते लक्षात ठेवा आपण फक्त साइन कन्व्हेन्शन मध्ये. Next question, that's a W is equal to, derive the expression maximum work done. This is very important question as a numerical. तर हा डेरिवेशन पण असू शकेल, डेरिव्ह किंवा न्यूमेरिकल. तर एक क्वेश्चन शुअर आहे तुम्हाला, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन और derive. So that's a board examination 2023. Okay, formulation of the first law of thermodynamics. The formulation note करायचे. Formulation में delta U is equal to Q plus W. Q plus W. Delta U is equal to Q plus W. So this is the formulation of first law of thermodynamics. 1 mark setting. Just only for 1 mark. Formulation of first law of thermodynamics. Yes, this is the first law of thermodynamics. That's the formulation of first law of thermodynamics. Delta is equal to Q plus W. And ही एक लाइन लक्षात ठेवा सोनिया, increase in internal energy of a system equal to sum of heat supply by system amount of work done. अजून काय आहे त्यामध्ये, आय थिंक वर नोट केला तो पॉइंट, एक मिनिट. 5. ओके, ही लाइन इम्पॉर्टंट आहे. सपोज द Q is the heat supplied to the system. It supplies to system, that is endothermic process. Endo. Get it? This is endothermic process. Work is work done on the system, म्हणजे compression work. Work done म्हणजे काय, compression work. This is compression. Compression. तो internal energy क्या होते, increase होते. Internal system increases. Internal energy of the system increases. When temperature increases, internal energy increases, that is temperature increases. Delta U value is in positive. Delta U value positive.
that is U2 is greater than U1. That is U2 is greater than U1. Temperature increases. Always remember. तर नोट करताना आपल्याला हे एक नोट करता आलं पाहिजे तिथे की सपोज द Q is the heat supplied to a system, that is endothermic reaction or endothermic process. W is the work done on the system, that is compression work. Work done on the system, that is compression work by the surrounding. The internal energy of the system is a positive, is the increases. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ना. तर ह्या 3 लाईन आल्या पाहिजे तुमच्या आन्सर मध्ये. जर ह्या 3 लाईन आल्या तर यस तुम्हाला आन्सर तुम्हाला याच्या आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. तर हा क्वेश्चन 2 मार्कला असेल. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. डेल्टा U is equal to Q plus W. Understood even? This is the formulation of first law of thermodynamics. Delta is equal to Q plus W. Next question है first law of thermodynamics for various processes. The high question so many times exam ला विचारला गेला question. So many times. तर यांच्यापैकी एक असेल, यांच्यापैकी तुम्हाला एक असेल, एक एनी वन किंवा 2 पण विचारतात ना. एनी वन, आता मी एनी वन सजेस्ट करणे दे कारण हा भरपूर वेळा सो मेनी टाइम्स एक्झामला विचारला गेला क्वेश्चन. आयसोथर्मल, ॲडिबॅटिक, आयसोकोरिक, आयसोबेरिक यांच्यापैकी एक तर असेलच तुम्हाला बोर्ड एक्झामसाठी. बोर्ड एक्झाम 4 करायला लागेल तुम्हाला सीईटी साठी. सीईटीला याच्यावर क्वेश्चन असतात जास्त. बोर्ड एक्झामिनेशन 2023. आणि हा जो पार्ट आहे आयसोथर्मल, ॲडिबॅटिक, आयसोकोरिक, आयसोबेरिक हा सीईटी साठी पण इम्पॉर्टंट आहे कारण याच्यावर भरपूर क्वेश्चन सीईटीला पण विचारतात. ठीक आहे. आता याचे आन्सर्स कसे नोट करायचे. याचे आन्सर जस्ट 1 मार्क साठी असते ना. 1 for 1 मार्क. तर यासाठीच नोट केलं पाहिजे खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर व्हेरियस प्रोसेसेस. आयसोथर्मल प्रोसेसला टेम्परेचर कॉन्स्टंट. मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट डेल्टा यू 0. मग डेल्टा यू 0 तर 0 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मग W इज इक्वल टू -Q. बस एवढं नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. अंडरस्टूड. 4 स्टेप्स. 4 पण होणार नाही. 2 स्टेप्स नोट करायचे हार्डली. 2 स्टेपला 1 मार्क मिळेल तुम्हाला. अंडरस्टूड इवन. खाली जे रिटर्न आहे ते रिटर्न नोट करायची गरज नाही तुम्हाला कारण तसं पण त्यांनी डायरेक्ट ओके दॅट्स अ फॉर्म्युलेशनचा पार्ट दिलाय. ॲडिबॅटिक प्रोसेस. तर ॲडिबॅटिक प्रोसेस मध्ये Q इज इक्वल टू 0. Heat neither be absorbed nor be evolved. Therefore, okay, substitute the value Q is equal to 0. Delta U is equal to minus delta is equal to minus W किंवा delta U is equal to W असं पण नोट करू शकता ना कारण निगेटिव्ह साइन कॅन्सल होणार आहे. मायनस साइन. अंडरस्टूड इवन. तर लक्षात ठेवा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन. आणि त्याच्यानंतर असणार आहे दॅट्स आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक मध्ये व्हॉल्यूम 0 आहे. मग व्हॉल्यूम 0 असेल तर वर्क पण 0. मग W 0 भेटणार आहे. मग W 0 तर डायरेक्ट काय असणार आहे डेल्टा इज इक्वल टू QV. डेल्टा इज इक्वल टू QV. Heat absorbed by system at constant volume. So this is the relation. Delta is equal to QV. Heat absorbed by system at constant volume. मग आता डेल्टा QV ही कोणती प्रॉपर्टी. दॅट्स अ स्टेट फंक्शन. लक्षात द्या. दिस इज अ स्टेट फंक्शन. QV इज अ स्टेट फंक्शन. हे क्वेश्चन सीईटीला विचारता पर्टिक्युलरली. Heat absorbed by system at constant volume. And next isobaric process. So for isobaric process, that's the pressure is a constant external pressure. And if there is a constant external pressure, then delta is the direct equation. QP is equal to delta U plus P delta V. This is the expression.
आणि हा एक पॉईंट घ्या पाहिजे रिमेंबर. ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन सीईटीला विचारलाय सो मेनी टाइम्स. Q, Q is not a state function, it is a path function. Q हा that's a path function आहे, state not a state function म्हणजे it is a path function. पण where as a QV म्हणजे काय? QV म्हणजे डेल्टा U आणि QP म्हणजे डेल्टा H. It is a state function. त्यांनी Q स्मॉल नोट केला ऍक्च्युअली, ते तसं पाहायला गेलं तर कॅपिटल नोट करायला पाहिजे Q, कॅपिटल Q, कारण सिम्बॉल कॅपिटल Q वापरतात ना. पण हा असा Q CBSE एनसीईआरटी मध्ये ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन तिथाच आहे. हा जो रिमेंबरचा बॉक्स आहे ना, तो ऍज इट इज सीबीएसई एनसीईआरटी म्हणून कॉपी पेस्ट केलाय त्यांनी. पण ऍक्च्युअली हा Q स्मॉल कॅपिटल दोन्ही मिनिंग एकच आहे. इव्हन फिजिक्स मध्ये तुम्ही स्मॉल Q वापरताय. ठीक आहे, Q इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. ठीक आहे, तर नोट करता येईल तुम्हाला. हे 4 फॉर्म्युलेशन आहे. ओके, फॉर्म्युलेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर हे 4 पण इम्पॉर्टंट आहे. 4 पैकी एक तुम्हाला एक्झाम मध्ये असणार आउट ऑफ 4 एनीवन. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन. ऍक्च्युअली रिलेशन हे डिराइव्ह करायचे. मोस्ट ऑफ स्टुडंटला माहितीच नसतं इक्वेशन कोणते डिराइव्ह करायचे. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एन जी आर टी. दिस इज द फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला डिराइव्ह करायचा आहे तुम्हाला. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. आणि पहा म्हणजे कोणता दिलाय? रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन. आणि हा जो क्वेश्चन आहे, डिराइव्ह द एक्सप्रेशन टू कॅल्क्युलेट द वर्क डन. तर केमिकल रिएक्शन साठी वर्क डन नोट करायचं. W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी. दिस इज द फॉर्म्युला. तर 2 फॉर्म्युलेशन आहे. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन. डेल्टा एच and delta u for chemical reaction, delta NGRT, delta h equal to delta u plus delta NGRT. And this is that's the other expression to calculate the work done in chemical reaction. W is equal to minus delta NGRT. Understood even? हे 2 फॉर्म्युलेशन्स आहेत. ते दोन्ही पण इम्पॉर्टंट. या 2 पैकी एक असेल तुम्हाला. आउट ऑफ दिस 2 वन विल बी आस्क्ड फॉर युअर एक्झामिनेशन. Either the work done or the relationship between delta H and delta U for the chemical reactions. या 2 पैकी एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला 2 मार्क्स साठी. दिस इज ओनली फॉर 2 मार्क्स. कारण हार्डली हे डेरिव्हेशन ओके हार्डली 4-5 लाईन मध्ये एंड होतं. ठीक आहे, तर आपण आपल्याकडे टेक्स्ट बुक ओपन असेल तर टेक्स्ट बुक मध्ये मार्क करून घ्या आपण. वेअर इट इज रिटन ॲज अ रिलेशनशिप बिटवीन द दॅट्स अ केमिकल रिएक्शन्स. Yes, this is a chemical reaction. Relationship between delta H and delta U for chemical reaction. Steps follow करायचे आपल्याला. स्टेप्स आधी 2 स्टेप्स नोट करायचे. फर्स्ट स्टेप at constant volume at constant pressure. Ideal gas equation वापरा. PV is equal to and yes, this is the formula. At the end, delta H is equal to delta U plus delta NGRT. ओके, हा जो फॉर्म्युला हा इम्पॉर्टंट सीईटी साठी पण याच्यावर न्यूमेरिकल असतात सीईटी मध्ये. बोर्ड साठी याच्यावर ओके डायरेक्ट क्वेश्चन असेल तुम्हाला. आणि हे लक्षात ठेवा, वेअर डेल्टा एनजी म्हणजे काय? डेल्टा एनजी इज द डिफरन्स बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अँड दोज ऑफ रिएक्टंट. पण गॅसेस पाहिजे, गॅसेस नोट करा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अँड दोज ऑफ रिएक्टंट. ओनली गॅसेस. मी इथे नोट करून ठेवतो. ओनली गॅसेस. ओनली गॅसेस. सॉलिड किंवा रिएक्टंट असेल टेकन ॲज अ 0. ओनली गॅसेस.
मी पुन्हा एकदा सांगतोय की G स्टँड फॉर गॅसेस, डेल्टा NG चेंज इन नंबर ऑफ मोल, डिफरन्स बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट and the number of moles of reactant. But okay, only gases, if solid and liquid is there, taken as a 0. So yes, this is the derivation asked for your examination as a 2 mark. नंतर पहा, हा न्यूमेरिकल सॉल्व करून दिलाय तुम्हाला, पण ऍक्च्युअली न्यूमेरिकल थोडी कमी येते यामध्ये, कारण हार्डकोर न्यूमेरिकल असेल डायरेक्ट. त्याच्यानंतर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, that's derive the expression to calculate the work done in chemical reaction. In chemical reaction, how much work done and how to derive the formula. The work done in chemical reaction. This is the yes expression, work done in chemical reactions. Okay, same as it is. Workचा formula आहे, नंतर PV is equal to NRT ideal gas equation, and directly write the formula. W is equal to, this is the formula, W is equal to, okay, W is equal to minus delta NGRT. ओके, डिराइव करता येऊ शकेल आपला हा, तर हा 2 मार्क्स साठी असेल. दिस इज द क्वेश्चन विल आस्क फॉर युअर एक्झामिनेशन ॲज 2 मार्क्स. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एंथॅल्पी ऑफ फ्युजन अँड एंथॅल्पी ऑफ सबलिमेशन. हा 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, जस्ट रिलेशन नोट करायचं आहे. तर दॅट्स एंथॅल्पी ऑफ द सबलिमेशन इज इक्वल टू एंथॅल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एंथॅल्पी ऑफ द वेपरायझेशन. बस एवढंच नोट करायचं. दिस इज द फॉर्म्युला, आणि हा जो फॉर्म्युला नोट केला, यस विल गेट द 1 मार्क. एंथॅल्पी ऑफ सबलिमेशन इज इक्वल टू एंथॅल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एंथॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. Yes, we'll get the 1 mark. Enthalpy of fusion, enthalpy of sublimation and vaporization. तो हा फॉर्म्युला इथे नोट केलाय पहा. दिस इज सबलिमेशन, फ्युजन प्लस वेपरायझेशन. we'll get the 1 mark. Enthalpy of sublimation equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Just only 1 mark. हा इथे काय डेरिव्हेशन नाही, 1 मार्कला जस्ट फक्त तुम्हाला हा क्वेश्चन 1 मार्क साठी येऊ शकेल. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द एंथॅल्पी ऑफ सोल्युशन and enthalpy of hydration. The enthalpy of solution is equal to, that's the crystal lattice enthalpy L, आणि प्लस एंथॅल्पी ऑफ हायड्रेशन. यस, दिस इज द फॉर्म्युला. तर बस एवढंच फॉर्म्युला नोट करायचं आहे तुम्हाला. एंथॅल्पी ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू क्रिस्टल लॅटिस एंथॅल्पी. दिस इज नोन ॲज द क्रिस्टल लॅटिस एंथॅल्पी. लॅटिस एंथॅल्पी म्हणतात त्याला, क्रिस्टल लॅटिस एंथॅल्पी. क्रिस्टल लॅटिस एंथॅल्पी आणि प्लस हायड्रेशन एंथॅल्पी. जस्ट राईट द फॉर्म्युला ओनली. डेफिनेशनचे क्वेश्चन्स वेगळे असतात. मी तुम्हाला नेक्स्ट सिरीज मध्ये डेफिनेशनचे क्वेश्चन सांगेन. डेफिनेशन काय असतील, कोणकोणत्या डेफिनेशन्स शॉर्ट नोट्स साठी, पण मोस्टली डेफिनेशन्स. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला. Enthalpy of solution is equal to crystal lattice enthalpy and plus hydration enthalpy. तिथे नोट पण केले, enthalpy of solution is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. हा फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू तुम्हाला क्वेश्चन 1 मार्कचा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे, किंवा इट माइट बी तुम्हाला
hydration enthalpy, crystal lattice enthalpy also given, and then the enthalpy of solution. That's enthalpy of solution. Are you able to calculate? Okay, so simple formula. Actually, the question CET ला विचारतात कारण हे सोडियम क्लोराइडचे एक्झाम्पल गिवन आहे. Sodium chloride, crystal lattice enthalpy given, hydration enthalpy also given. Next question, enthalpy of chemical reaction. The enthalpy of chemical reaction just solve करायचं. Enthalpy of chemical reaction. Formula note करायचं. Delta RH is equal to summation of enthalpies of product. Summation of enthalpies म्हणजे H घ्यायला लागेल तुम्हाला. This is written as H. Enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactants. Just write only formula. Enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction is the summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of the reactant. Only formula लिहा. फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला नोट करायला लागेल इथे. Yes, that's the formula. हा क्वेश्चन डेफिनेशन मध्ये पण विचारता येऊ शकेल, पण दिस इज द फॉर्म्युला. Summation of enthalpy of product, summation of enthalpies of the reactant. Just only formula for 1 mark. Next question, standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. Standard enthalpy साठी काय नोट करायचं? That's the standard enthalpy of solute. That's the standard enthalpy of reaction. H naught is equal to summation of standard enthalpies of the products. Standard enthalpies of products minus summation of, आणि फॉर्मेशन आहे ना, तर फॉर्मेशनला F नोट करायला लागेल. दिस इज F. F stand for formation. Standard enthalpy of formation of reactants. Yes, this is the formula. Understood everyone? The standard enthalpy of reaction. Standard नोट केलं त्याने. स्टँडर्ड म्हणजे नॉट. तो नॉट म्हणजे काय? ओ झिरो नव्हता. डेल्टा एच नॉट म्हणतात, डेल्टा एच झिरो पण काही बोलतात, पण दॅट्स द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन. Standard enthalpy of reaction from standard enthalpies of formations. Yes, this is the formula. Actually, just only formula. Write the only formula for 1 mark. करण्याचं डेरिवेशन नाही तुम्हाला. जस्ट फक्त फॉर्म्युला नोट करता आला पाहिजे. तर जस्ट मी तुम्हाला शो करतो तुमच्या टेक्स्ट मध्ये वेर इट इज रिटन as a standard enthalpies.
Yes, this is फॉर्म्युला. ऍक्च्युली त्याने लेफ्ट साईडला नोट नाही केलं, पण इथे नोट करून ठेवतो मी. डेल्टा RH नॉट. Okay, yes, this is the formula. Standard enthalpy of reaction, not stand for the standard enthalpy. Therefore, standard enthalpy of reaction is equal to change in standard enthalpy of formation of product minus standard enthalpy of the formation of reactants. Yes, this is very important formula. तर प्लीज नोट करा. आपण ह्या दोन मध्ये काय फरक आहे समजलं सर्वांना? हे दोन फॉर्म्युलेशन मध्ये बदल आहे. एंथॅल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन वेगळं आणि स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ रिएक्शन वेगळं. स्टँडर्ड एंथॅल्पी वेगळं आणि नंतर एंथॅल्पी वेगळं. एंथॅल्पी आणि स्टँडर्ड एंथॅल्पी दोघांमध्ये फरक आहे. अँड दिस इज ओके स्टँडर्ड एंथॅल्पी फ्रॉम दॅट्स अ फॉर्मेशन. तर प्लीज लक्षात ठेवा, नॉट कुठे नोट करायचं नाहीये तुम्हाला, नॉट किंवा डेल्टा. ऋषी फिजिक्सचे पाहिजे आपल्या क्वेश्चन्स. केमिस्ट्रीचा अभ्यास झालाय का ऋषी? हा, फिजिक्सचे पण मिळतील तुम्हाला, फिजिक्सचे पण देईन मी. पण केमिस्ट्रीचा झालाय का? केमिस्ट्री झाला असेल तर फिजिक्सचे पण देईन. ओके. तर हे दोन जे इक्वेशन्स आहे, एंथॅल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सर्व टॅलेंटेड मुलं जॉईन झाले आपल्या केलं ऑल. आय थिंक यावर्षी 100/100% टोटल 10/10 येतील मुलं. एव्हरी शिफ्ट हॅज दॅट्स अ टॉपर अँड 100/100%. लास्ट इयर 99.99% असू दे, 100% असू दे. Enthalpy of chemical reaction. Good. Yes, Rishi, yes, you are on right track. Good, छान. हो. एक लक्षात द्या, तुम्ही प्रिव्हियस चेक करा. बरोबर. यस, मग आता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लिअर असेल तुमचा. आय होप की आता जर का मी ह्या वर्षीचे क्वेश्चन जरी दिले तुम्हाला 2022चे CETचे, तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता इझिली. कारण यस, यू कम्प्लीट युअर 2021 to 2022 सिरीज ऑल्सो. छान, गुड. येस, असाच अभ्यास करा आपण. येणारे ना आता 2-3 महिने अप टू द मे पर्यंत, June पर्यंत, ठीक. कारण तुमची जून मध्ये आय थिंक मेच्या लास्ट वीक मध्ये नीट एक्झाम असू शकेल. पण तोपर्यंत मे एंडिंग पर्यंत, हार्डली मे एंडिंग, अप टू मे एंडिंग, दिस इज द डिसेंबर, जानेवारी, फेब, मार्च, एप्रिल, मे, ओनली 5 to 6 मंथ. चांगला अभ्यास करा. येस, आउट ऑफ मार्क्स मिळतील 100/100%. हा, येस, रिव्हिजन करा आपण. गुड, रिव्हिजन करा. गुड. म्हणजे कालच लेक्चर पाहून JEE-चे पण क्वेश्चन सॉल्व्ह केले. छान. इझी वाटतंय तुम्हाला, कारण मी ते एकदम डिटेल मध्ये घेतलं होतं. बरोबर की नाही? तुम्ही जर का लास्ट इयरचे लेक्चर्स पाहिले तर लास्ट लेक्चर मध्ये ऑल डिटेल्स, ऑल इन दॅट्स एक्स्ट्रीम लेवल. त्यामध्ये एकदम दॅट्स टॉप मोस्ट लेवल मध्ये आपण ते एक्सप्लेन केलं. आणि जेवढं मी एक्सप्लेन करता येईल तेवढा पार्ट एक्सप्लेन केला. त्यामुळे तुम्ही सर्व चेक करा एकदा. त्यामुळे सुरुवातीला फिजिकल करा किंवा दॅट्स ऑर्गॅनिक करा. तुम्हाला जो सब्जेक्ट अवघड वाटतो ना तो करू शकता, फिजिकल और ऑर्गॅनिक. असाच अभ्यास करत राहा 2 ते अजून. ओके, नियरली अप टू द मे पर्यंत. 2-3 महिन्यामध्ये असं वाटेल तुम्हाला, यस, पेपर जरी दिला तुम्ही 2 महिन्यानंतर पण, तर यस, तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. बोर्डसाठी पण पहा, बोर्डला तर तुम्हाला आउट ऑफ स्कोर असेल, बोर्डची टेन्शनच नाही. कारण यापैकीच क्वेश्चन असेल. जे सांगतो मी क्वेश्चन ना तेवढेच करा आपण, त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच करू नका. आणि मीन वाईल CET नीटचा पण तयारी करा. CET नीट आणि JEE-ला स्कोर चांगला मिळेल तुम्हाला. केमिस्ट्री एक लक्ष द्या, तुम्हाला स्कोर किती पाहिजे माहिती का JEE साठी? तर लास्ट इयर सांगतो मी तुम्हाला,
जेई मेन्सचं क्वालिफिकेशनसाठी जेई मेन टू ॲडव्हान्स, जेई मेन टू ॲडव्हान्स क्वालिफिकेशन, ॲडव्हान्स क्वालिफाय, जस्ट क्वालिफाय, क्वालिफाय, ठीक आहे. तर जेई मेन टू ॲडव्हान्स क्वालिफाय लास्ट इयर 2000 आउट ऑफ द 300 मार्क्स पैकी ओपन कॅटेगरीला फक्त किती मार्क्स होते माहिती आहे तुम्हाला? फक्त होते 68 मार्क्स. तर ही मुलं होती 1.8 लाख मध्ये, 1.8 लाख टॉप 1.8 लाख स्टुडंट्स, जे टॉपची मुलं असतात, टॉप 1.8 लाख मुलं असतात. आणि ही टोटल मुलं किती एक्झाम देतात? नियरली 20 ते 25 लाख मुलं एक्झाम देतात. ओके, तशी रजिस्ट्रेशन दॅट्स 20 असतात, पण 18 पर्यंत जातात, 18-19 पर्यंत लाखामध्ये. आणि हे 68 मार्क्स आहे ना, ते 60 मार्क्स तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये पण मिळू शकतात ना. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तुम्हाला जेई मेन टू ॲडव्हान्स क्वालिफाय करायचं असेल, ओनली जेई मेन टू ॲडव्हान्स साठी जायचं असेल ना, तर तुम्ही टॉप 1.8 लाख स्टुडंटमध्ये गेले पाहिजे. आणि टॉप 1.8 लाख स्टुडंट म्हणजे त्यांच्यामध्ये रिझर्वेशन क्रायटेरिया पण असतो, पण ओपन कॅटेगरीसाठी सांगतोय. एनटीडीला अतिशय कमी लागेल ऋषी. एनटीडी ना, एनटीसी एनटीए काहीतरी असते ना, तर आय थिंक मला असं वाटतं की लास्ट इयरमध्ये एनटीडी, एनटीसी, एनटीबी, ठीक आहे, म्हणजे दॅट्स त्याच्यामध्ये ओके 57 काहीतरी होते, 57 आउट ऑफ 300 कॅटेगरी. दिस इज फॉर ओपन कॅटेगरी, दिस इज फॉर ओपन कॅटेगरी अँड दिस इज फॉर कॅटेगरी. एवढे मार्क्स पाहिजे आउट ऑफ 300. हा, तेवढेच करायचे, तेवढेच ऋषी. मी आतापर्यंत जेवढे क्वेश्चन देतोय तुम्ही, एक लक्ष द्या, हार्डली क्वेश्चन डेली होत नाही, ते 2-2, 3-3 दिवसांनी करतो ना मी क्वेश्चन. तर तेवढे जरी तुम्ही केले तरी तुमचा बोर्ड पर्यंत, अप टू बोर्ड पर्यंत सर्व स्टडी झालेला असेल. आणि ओके, हे क्वेश्चन देतोय तेवढे सॉल्व्ह करा, तेच टेक्स्टमध्ये मार्क करा, बोल्ड करा, पाठ करा, काही करा, ठीक आहे. नंतर बोर्डसाठी तेच पाठ करून जायचंय तुम्हाला. आणि तसं पण तुम्ही सीएचा अभ्यास करताय, त्यामुळे काही टेन्शनच नाही. अंडरस्टूड? Yes, that's the 2022. हा 2022 चा सिनारिओ आहे फॉर जेईई साठी. हो, त्यामुळे एक लक्षात ठेवा, तुम्ही जस्ट चांगल्या केमिस्ट्री जरी चांगलं सॉल्व्ह केलं तुम्ही केमिस्ट्री, तरी तुम्हाला आउट ऑफ 100/100 मार्क्स मिळू शकतात. ठीक आहे, फिजिक्स मॅथ थोडं वीक आहे, मी समजू शकतो, परंतु केमिस्ट्री आणि ओके दॅट्स अनदर सब्जेक्ट ॲज अ फिजिक्स, यांच्यामध्ये पण चांगले मार्क्स भेटले, ते तुमचे पर्सेंटाईल पण वाढू शकतात. अप टू 95-99% पर्यंत पण तुम्ही जाऊ शकता जेईई मेन मध्ये. तर तुम्हाला एनआयटीज मिळू शकेल. ऐकलं असेल तुम्ही एनआयटी असेल किंवा दॅट्स ट्रिपल आयटीज असेल, तर हे इन्स्टिट्यूट पण तुम्हाला मिळू शकतात थ्रू जेईई मेन. आणि जेईई मेन थ्रू तुम्हाला MHT-CET मध्ये पण ऍडमिशन मिळतं, हे माहित असेल तुम्हाला. हो, रिव्हिजन करायची, रिव्हिजन. नाही ऋषी, एक लक्ष द्या, आपण अशा गोष्टी विसरतो की त्या आपल्याला समजत नसतात. मग आपण काय करायचं, ते पुन्हा रिवाइज करायचं. हो, जर त्या पुन्हा रिवाइज केल्या, समजून घेतल्या एकदा दोनदा त्या कन्सेप्ट, तेच नंतर तुम्ही त्या विसरू शकणार नाहीत. ओके, आपण क्वेश्चन्स कम्प्लीट करू प्लीज. आता हे मी तुम्हाला नंतर सांगेन, जेईई मेन साठी वेगळी स्ट्रॅटेजी अजून एक काय असेल, जनरली आणि मॅथ्स साठी, ठीक आहे. आणि क्वेश्चन्स तुम्हाला फिजिक्सचे क्वेश्चन्स पाहिजे ना, ठीक आहे. रिलेशन बिटवीन रिएक्शन एंथॅल्पी अँड बॉन्ड एंथॅल्पीज, तर हा एक क्वेश्चन घ्या प्लीज. ओके, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन एंथॅल्पी अँड बॉन्ड एंथॅल्पीज, तर दिस इज द रिएक्शन एंथॅल्पी अँड बॉन्ड एंथॅल्पी. तर यांच्यामधलं रिलेशन म्हणजे एंथॅल्पी दॅट्स बॉन्ड एंथॅल्पीज ऑफ द रिएक्टंट मायनस प्रोडक्ट, असं नोट करायचं तुम्हाला.
bond enthalpies. Yes, this is the formula. Actually हा फॉर्म्युला आहे तो. This is reactor minus product. Delta RH naught is equal to summation of enthalpies of reactant bonds minus summation of enthalpies. Thank you, Rushi. Thank you. Product bonds. Yes, this is the formula. तो प्लीज हा फॉर्म्युला करता येईल का आपल्याला? So this is very important formula. Delta H, that's the delta enthalpy of reaction of the standard enthalpy is equal to, that's the standard enthalpy of the reactant bonds minus standard enthalpy of the product bond. Yes, these are the three equations. So तीन questions है पा, and these are the relations. So ये relations note करता ले पाए तुम्हारा. किती का क्वेश्चन सॉल्व करता? रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, वर्डन, सब्लिमेशन, नंतर क्रिस्टल लॅटिस एंथॅल्पी, एंथॅल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथॅल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, पर्टिक्युलरली एंथॅल्पी ऑफ द that's the chemical reactions. This is the standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. हो हो बरोबर, येतात याच्यावरती रिएक्शनचे क्वेश्चन्स पण येतात. हो ऍक्च्युअली रिएक्शनचे क्वेश्चन येतात पण ते सीईटी मध्ये येतात, सीईटी मध्ये येतात ते. आणि हा न्यूमेरिकल मध्ये येतात ना, बॉन्ड एंथॅल्पी गिवन असतात. हा बोर्डला येतात, बोर्डला पण येतात, न्यूमेरिकल येतात, पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. येस, लास्ट इयर तसेच क्वेश्चन आहे न्यूमेरिकल. पण फॉर्म्युला माहित पाहिजे ना तुम्हाला, रिएक्टंट मायनस प्रोडक्ट. तुम्हाला बॉन्डची एंथॅल्पी गिवन असेल, तुमच्या टेक्स्ट मध्ये सॉल्व क्वेश्चन्स आहे पहा काही, पण फॉर्म्युला माहित पाहिजे तुम्हाला की प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट करायचे का रिएक्टर मायनस प्रोडक्ट करायचे. तर बॉन्ड साठी पहा रिव्हर्स केस आहे, लक्षात ठेवा. इथे रिएक्टंट्स आहे, रिएक्टंट बॉन्ड्स आणि मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड, आणि इथे काय, इथे प्रोडक्ट आहे आणि रिएक्टंट आहे. फरक दिसतोय सर्वांना? लक्षात ठेवा डिफरन्स काय आहे. डिफरन्स हा आहे की प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट का रिएक्टंट मायनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट आणि रिएक्टंट बॉन्ड्स माने प्रोडक्ट बॉन्ड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर का तुम्हाला बॉन्ड एंथॅल्पी विचारली असेल तर रिएक्टंट बॉन्ड मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड, आणि तुम्हाला स्टँडर्ड एंथॅल्पी विचारली असेल तर प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट. येस, गुड. देन नेक्स्ट, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एच अँड डेल्टा जी अँड डेल्टा एस टोटल. तर हा एक आयएमपी करा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलेशन. तर हे एक इम्पॉर्टंट रिलेशन तुम्हाला विचारते एंट्रॉपी मध्ये. एंट्रॉपी अँड द डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी अँड एंट्रॉपी. त्यांचं रिलेशन एक असेल, this is the that's the relationship between
delta G and delta S total. Up to this म्हणजे तुम्हाला ओके दॅट्स स्टार्टिंगला नोट करायला लागेल डेल्टा इज सराउंडिंग, डेल्टा इज टोटल, सिस्टीम प्लस सराउंडिंग, and then equation, then relation. Delta G is equal to, that's a T, okay, minus T delta is total. Delta G is equal to minus T delta is total. So yes, this is the formula. तो इनका डिराइव करता हा हार्डली 4 स्टेप्स मध्ये नोट करता येईल तुम्हाला, 4 स्टेप्स, and will give that that's a 2 marks. So this is very important question. हा क्वेश्चन बोर्ड साठी इम्पॉर्टंट असते ना तुमच्या बोर्ड एक्झामला, बोर्ड एक्झाम 2023. ओके, जस्ट फॉर 2 marks. हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, डिराइव ॲज अ डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टी डेल्टा इज टोटल. तुम्हाला फॉर्म्युला देणार नाही, तुम्हाला वर ओके इक्वेशन देतील, रिलेशन, कारण जो फॉर्म्युला डिराइव करेन त्याला अर्धा मार्क तर द्यायला लागेल ॲट द एंड. 81. नेक्स्ट क्वेश्चन. Formula to calculate the temperature of equilibrium. Formula to calculate the temperature at the equilibrium. Then at the equilibrium, how to calculate the temperature? मग त्यासाठी एक फॉर्म्युला डेरिव्हेशन आहे ऍक्च्युली, तो तुम्हाला 1 मार्कलाच विचारतील, पर्टिक्युलर 1 मार्क. तो इथे गेला पहा, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, बस एवढंच नोट करायचं. ऍट इक्विलिब्रियम डेल्टा टू डेल्टा ऍक्च्युली ऍट इक्विलिब्रियम इथे नोट करायचे डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. ऍट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू काय असणार आहे, 0. डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. आता ही व्हॅल्यू 0 म्हणून सबस्टिट्यूट करा, इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, म्हणजे मला सांगा डेल्टा जी 0 झाली ना, मग डेल्टा इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, 0 इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. मग हेच विचारतात डेरिव्हेशन मध्ये का, डेरिव्हेशन मध्ये ऍक्च्युली हे विचारतात फर्स्ट लॉ, ओके फर्स्ट लॉ नंतर सेकंड लॉचे डेरिव्हेशन मध्ये. हा तर डेरिव्हेशन याच्यामध्ये विचारतील वर डन मध्ये डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा बी, डब्ल्यू मॅक्स आणि फर्स्ट ऑर्डर आणि 0 ऑर्डर 4 पैकी 1, 4 पैकी 2 मार्क आणि फॉर्म्युलेशन. दिस इज द इक्वेशन रिलेशन डेरिव्हेशन, दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन्स. डेरिव्हेशन्स मध्ये तेच विचारतील डब्ल्यू मॅक्स नंतर डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा बी, फर्स्ट ऑर्डर आणि 0 ऑर्डरचे इंटिग्रेटेड एक्सप्रेशन. Yes, this is the formula delta H equal to delta H minus T delta S. Delta G is equal to delta H minus T delta S, and delta G is equal to 0. Since that delta G is equal to 0, म्हणजे 0 इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. गेट इट एव्हरीवन. मग देअरफॉर द टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच. मग देअरफॉर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस. दिस इज सो सिंपल, दैट्स द फॉर्म्युला. टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी डेल्टा एस.
at equilibrium. This is at equilibrium. At equilibrium, delta G is equal to 0. हा बरोबर. हा रॉड्स मध्ये पण करायची नाही. रॉड्स लॉ येईल ना तुम्हाला. रॉड्स लॉचं वेगळं दिलंय ना ऋषी मी. तुम्ही चेक नाही केलं की डायग्राम डेफिनेशन्स डायग्राम वेगळ्या नोट केल्यात मी, नंतर लॉज वेगळे नोट केलेत. तर लॉज वेगळं सेशन आहे, तुम्ही चेक करा. त्यामध्ये डायग्राम वेगळं सेशन दिसेल, लॉज वेगळे असेल. त्याच्यानंतर ओके, नंतर हा डेरिव्हेशन, फॉर्म्युलेशन, रिलेशन्स असं असेल. डेफिनेशनचा पार्ट वेगळा आहे. डेफिनेशन्स काही ऍप्लिकेशन्स असेल, ऍप्लिकेशन, डेरिव्हेशन, युजेस आणि नंतर न्यूमेरिकल. Okay, this is to formula to calculate the temperature of equilibrium. Derive the relationship between the Gibbs function and equilibrium constant. Gibbs function and equilibrium constant. तर हे एक रिलेशन तुम्हाला विचारते एक्झाम मध्ये. ऍक्च्युअली न्यूमेरिकल एक असू शकतात, न्यूमेरिकल. दिस इज द गिब्स फंक्शन अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. गिब्स फंक्शन अँड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. तर अप टू तुम्हाला फॉर्म्युला इथपर्यंत मॉडिफाय करायचं आहे. दॅट्स डेल्टा जी इज इक्वल टू, इथपर्यंत करू शकता आपण. डेल्टा जी इज इक्वल टू, ठीक आहे. पण याबद्दल पण नोट करता येईल तुम्हाला. डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन क्यू. डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू पी. इथपर्यंत नोट करू शकता आपण. ओके, दिस इज अ फॉर्म्युला. तर हार्डली याच्यामध्ये 4 स्टेप्स आहेत. तर 4 स्टेप्ससाठी तुम्हाला 4 मार्क्स मिळतील. याला न्यूमेरिकल एक असू शकेल. न्यूमेरिकल म्हणजे हा फॉर्म्युला एक ऍट द एंड. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी और delta G naught is equal to minus ln Kp minus RT ln Kp. ln Kp आणि ln दॅट्स ln म्हणजे नॅचरल लॉगरिथम. म्हणजे आपण असं नोट करू शकता डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मायनस 2.303 RT and log to the base 10 of the Kp. आणि हा जो Kp, तर इथे तुम्ही Kc पण नोट करू शकता, माहिती ना. Kp इन्स्टेड ऑफ Kp रिटर्न ॲज अ Kc. इथे पण इन्स्टेड ऑफ Kp रिटर्न ॲज अ Kc. Okay, that's a P stand for pressure and C stand for concentration. Here this is the end formula. तो दोन ओके, तो ऍट द एंड हे फॉर्म्युलेशन नोट करता आले पाहिजे. गिब्स फंक्शन अँड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मायनस RT ln Kp अँड यस दिस इज द डेरिव्हेशन. तर हे डेरिव्हेशन आहे. तर हे डेरिव्हेशन सॉल्व करता आलं पाहिजे तुम्हाला. तर दिस इज फॉर 2 मार्क्स ना. तर दिस इज ओके, डेरिव्हेशन 2 मार्कला डेरिव्हेशन किंवा न्यूमेरिकल यावरती. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. तर हा
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा पार्ट आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी रिलेशन नोट करायचे. कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. देअरफॉर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू molar conductivity lambda is equal to 1000 K divided by C. Okay, C is the concentration. This is the K. Okay, that's the lambda is equal to 1000 K divided by C. And C is the molar concentration. Huh? C is the molar concentration. Molar concentration in mole per liter. That is molarity. That's why the 1000 term here. Understood even? आणि हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये असेल. दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये कमी फॉर्म्युलेशन आहे. न्यूमेरिकल फॉर्म्युलेशन पार्ट एकदम कमी आहे. जो आहे तो सिलेक्टिव्ह पार्ट आहे आपण, आणि त्यातले जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा, कारण त्यात अतिशय कमी न्यूमेरिकलचा पार्ट आहे. सर्वात जास्त फॉर्म्युलेशन थर्मोडायनामिक्स मध्ये. Yes, this is the formulation. Relation between K and that's the molar conductivity. हाँ, सेल इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे ऋषी. डायग्राम सेल बरोबर. व्होल्टिक सेल ना, व्होल्टिक सेलचा डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. डायग्रामची सिरीज दिली मी तुम्हाला ना. डायग्राम कोणकोणते इम्पॉर्टंट आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 K डिवाइडेड बाय C. तर यस, दिस इज द फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा. आपण याच्यावर तुम्हाला न्यूमेरिकल किंवा जस्ट डेरिव्हेशन म्हणजे इक्वेशन फक्त रिलेशन विचारते 1 मार्कला. ओनली 1 mark. Next, give the relation between the molar conductivity and degree of dissociation. Relation molar conductivity and degree of dissociation. Alpha is equal to molar conductivity and degree of dissociation. Just write the formula. Molar conductivity and degree of dissociation of weak electrolyte. This is alpha is equal to lambda C divided by lambda naught. Lambda C divided by lambda naught. हाँ बरोबर. फ्युएल सेल, ड्राय सेल, लीड स्टोरेज बॅटरी. यस, ते इम्पॉर्टंट आहे. हाँ, एसएचई नका करू. एसएचई विचारला लास्ट इयर मध्ये. एसएचई नका करू. आपण फ्युएल सेल करा. फ्युएल सेल, लीड स्टोरेज बॅटरी आणि ड्राय सेल, या 3 पैकी एक असेल. जस्ट डायग्राम पार्ट इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये. सेल रिएक्शन डायग्राम. आणि यस, दिस इज अ फॉर्म्युला. हा फक्त फॉर्म्युला नोट करायचा आहे तुम्हाला. तर हा क्वेश्चन 1 मार्कला पण येऊ शकेल, न्यूमेरिकल मध्ये पण येऊ शकेल. हा व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये, कारण जस्ट टेक अ रेशो. दोघांचा रेशो घ्यायचा आहे. विल गेट द आन्सर. Next question. Give the formula to calculate the cell constant. Cell constant, how to calculate? The cell constant is equal to length divided by area. Length divided by area. Cell constant साठी notation मी small b घेतो. Cell constant b. Okay, small b notation. Length divided by area. Actually, this is the definition of the cell constant. Oh, length divided by area, L by E, cell constant.
आणि हा एक फॉर्म्युला आपण लक्षात ठेवा सेल कॉन्स्टंटचा, अजून एक देतो मी तुम्हाला. हा एक तुम्हाला विचारते करेक्ट आहे का इनकरेक्ट आहे. हा सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू ओके कंडक्टिव्हिटी इनटू द रेजिस्टन्स. दिस इज कंडक्टिव्हिटी इनटू रेजिस्टन्स. K stand for conductivity. Conductivity into resistance. कंडक्टिव्हिटी इंटू रेजिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे सेल कॉन्स्टंट. ओके जस्ट फॉर हा एक फॉर्म्युला पहा सेम येतो सेल कॉन्स्टंट के आणि आर. नेक्स्ट क्वेश्चन मोल्ड रेशो इन इलेक्ट्रोलायसिस. मोल्ड रेशोचा फॉर्म्युला 2 मार्कला विचारते ना. मोल्ड रेशो हा बरोबर 50-60% भरपूर क्वेश्चन होते लेंथ बाय एरिया ना. हा तू सॉल्व्ह केलं आय थिंक त्यामुळे तुला माहितीच ओके सो मेनी क्वेश्चन्स. मोल्ड रेशो ना. हा येस मोल्ड रेशोचा क्वेश्चन. तर मोल्ड रेशो हा याच्यात असेल इलेक्ट्रोलायसिस मध्ये. हा एक क्वेश्चन विचारला गेला मोल्ड रेशो. तर दिस इज द फॉर्म्युला. Mole ratio is equal to moles of product formed in the Hoff reaction divided by the moles of electrons required in the Hoff reaction. This is the mole ratio. Moles of product formed in the Hoff reaction divided by the moles of electrons required in the Hoff reactions. So yes, this is the mole ratio. Actually हा इलेक्ट्रोलायसिस मधला पार्ट आहे. हा थोडा सीबीएसई एनसीईआरटी मध्ये आणि तुमच्या टेक्स्ट मध्ये वेगळा दिलाय थोडा. पण तुम्ही जरी सीबीएसई एनसीईआरटी फॉलो केलं तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील ना. लक्ष द्या. त्याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन तिथे नोट केलेत. हा बरोबर फॅरेडेज लॉ मध्ये ना. मोल रेशो मास डिपॉझिट ऑन कॅथोड एनोड फॅरेडेज. हा येस फॅरेडेज लॉ गुड करेक्ट आहे. पण ओके इथे कुठेच नोट केलं नाही त्यांनी फॅरेडेज लॉ असं काही. हे एक लक्षात ठेवा 1 फॅरेडे 96500 coulombs 1 mole electrons. Most of electrons actually pass. हा एक फॉर्म्युला जस्ट फॉर्म्युला. ठीक है yes this is the formulation with respect to mole ratio. Next standard cell potential from that's the standard electrode potential. Standard cell potential from standard electrode potential. एक लक्षात E naught cell minus E naught cathode minus E naught anode. Always remember cathode minus anode करायचं आहे. RHS minus LHS. Cathode this is RHS. RHS electrode and this is LHS electrode. E naught cell. हो हे सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे त्यामध्ये पण. E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल 1 मार्कला फॉर्म्युला विचारते तुम्हाला. तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये पाहिजे असेल तर टेक्स्ट मध्ये नोट करून घ्या. आपण मी शो करतो टेक्स्ट मध्ये चेक करा फक्त. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल मध्ये
Yes, this is the formula. E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. एक लक्षात द्या, तुम्ही सर्व अभ्यास केला, सर्व चॅप्टरचा, तर सीईटीला जाणेच मार्क्स मिळते ना तुम्हाला. हो, चॅप्टर नका ठेवू असे काही. एक लक्षात, सर्व चॅप्टरचा स्टडी करा. ऑल चॅप्टर्स आर इझी, ऑल चॅप्टर्स आर इझी. सर्व चॅप्टरचा स्टडी करा. राईट नाव दिस इज नॉट अ टाइम टू ओमिट द चॅप्टर. तर एक चॅप्टर कमी करायचं, एक ओके असं करू नका. दिस इज नॉट अ टाइम. अजून भरपूर वेळ आहे तुमच्याकडे. बोर्डसाठी अजून तुम्हाला 2 महिने मिळणार आहे. केमिस्ट्रीचा पेपर 1 मार्चला आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे जानेवारी पण आहे, फेब पण आहे. जानेवारी फेब 60 डेज आहे. 60 डेज मध्ये अभ्यास केला नाही ना, त्याचा पण अभ्यास होऊ शकतो. आणि तुम्ही आत्ताच विचारताय की चॅप्टर कमी करायचे का, आणि 13 चॅप्टर कोणते करायचे ना, कोणते 3 चॅप्टर कमी करायचे. तुम्हाला सीईटीला सर्वच आहे. जर का सीईटीला 12चे ऑल चॅप्टर्स असेल तर तुम्ही कमी कसे करू शकता ना. आणि त्यानंतर मला सांगा, 1 महिन्यानंतर तुमची सीईटीच असणार ना, 1-1.5 महिन्यानंतर. हार्डली मध्ये तुम्हाला एक ब्रेक, ओके, हार्डली तुम्हाला 1-1.5 महिन्याचा ब्रेक भेटेल मध्ये. हार्डली 42, दॅट्स अ 45 days, मॅक्झिमम 50 days. अँड विदिन द 50 days स्टार्ट द MHT-CET. चॅप्टर नका कमी करू प्लीज, सर्व चॅप्टरचा अभ्यास करा. ऑल चॅप्टर्स आर इझी. ठीक आहे, हा एक फॉर्म्युला आहे, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ओके, 1 मार्क्ससाठी न्यूमेरिकल पण असू शकेल. डिपेंडन्स ऑफ सेल पोटेन्शियल ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन, नर्स्ट इक्वेशन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे एक IMP करून ठेवा आपण. नर्स्ट इक्वेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेलाय. सो मेनी टाइम्स आज द क्वेश्चन्स ऑन द नर्स्ट इक्वेशन. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये चेक कर, बायोमॉलिक्युल्स मी एकदम सिम्प्लिफाईड घेतलाय. लाईन टू लाईन सिरीज चेक कर. लास्ट इयर MHT-CET 2021 ॲज वेल एज लाईन टू लाईन सिरीज आय थिंक आहे, त्यामध्ये लाईन टू लाईन सिरीजचे वेगळे प्लेस आहे, त्यात चेक कर. किंवा ओके, MHT-CET 2021च्या क्रॅशमध्ये बायोमॉलिक्युल्स एकदम सोपा चॅप्टर. हा बायोलॉजी ओरिएंटेड आहे. रिॲक्शन्स मध्ये कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन, फॅट्स, लिपिड्स, ऑइल्स, एन्झाइम्स, न्यूक्लिक ऍसिड, DNA, RNA सर्व आहे त्यामध्ये. आणि तो चॅप्टर ठेवू नका प्लीज, कारण तो इझी चॅप्टर आहे, सोपा आहे. पॉलिमर, एक लक्षात, पॉलिमरचे 4 क्वेश्चन MCQs मध्ये असतात. MHT-CET ला 4 MCQs ऑन पॉलिमर. आणि बायोमॉलिक्युल मध्ये 1 ऑन कार्बोहायड्रेट, 1 ऑन प्रोटीन्स आणि 1 ऑन न्यूक्लिक ऍसिड्स और एन्झाइम्स. देयर इज 3 क्वेश्चन्स, टोटल 3 + 4 7 मार्क्स. 7 मार्क्स लॉस होते ना आपले. ओके, नोट करा प्लीज. Dependence of the cell potential on concentration, that is Nernst equation. The where it is written as a Nernst equation. The Nernst equation एक देतो मी आपल्याला. तर this is the Nernst equation actually. Dependence of cell potential on concentration, Nernst equation. MHT-CET 2021, MHT-CET 2021 क्रॅश कोर्स, त्याच्यामध्ये बायोमॉलिक्यूलचे MCQs आणि त्याच्यानंतर लाईन टू लाईन सिरीज आहे. एक लाईन टू लाईन सिरीज असेल पहा त्यामध्ये. ऍक्च्युअली सीईटीच्या वेळेस लाईन टू लाईन सिरीज घेतली होती आपण, त्याचा भरपूर बेनिफिट झाला स्टुडंटला नंतरच्या शिफ्टच्या स्टुडंटसाठी. येस, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन. तर प्लीज हे नोट करायचं आपलं, नर्स्ट इक्वेशन. तर ई सेल इथे नोट करून ठेवतो मी, ई सेल. आणि हा पूर्ण फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला नोट करायचा आपल्याला, ओनली फॉर्म्युला पाहिजे आपल्याला, नर्स्ट इक्वेशन. आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या टर्म्स इन्व्हॉल्व आहेत, व्हॉट आर द टर्म्स इन्व्हॉल्व. Where n is the number of moles
फॅरेडे कॉन्स्टंट, आर गॅस कॉन्स्टंट, ही एक व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. एकदा विचारली बोर्डला ही व्हॅल्यू हाऊ मच दिस व्हॅल्यू. त्यामध्ये आहेत, बरोबर आहे. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. आणि नंतर इक्वेशन हे एक मॉडिफाय होते. दिस इज लास्ट इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो नस इक्वेशन. Yes, good. Rushi, thank you. E is equal to E naught cell minus 0.0592 volt divided by N. N is the number of electron transfer. तो नोट करता है तुम्हाला. Yes, this is the that's a Nernst equation. Nernst equation. The Nernst equation, IMP equation. This is very important equation. Next question. As a derive the relationship between the Gibbs energy of cell and cell potential. तर हे इम्पॉर्टंट करून ठेवा. बोर्डसाठी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे 2 मार्क्सला. गिब्स एनर्जी अँड सेल रिॲक्शन्स. That's Gibbs energy of cell reaction and cell potential. Yes, this is the formulation. Correct. Delta G is equal to minus NF. बरोबर, minus NF. That's E naught cell ना. E cell is E cell. The equation delta G is equal to minus NF E cell. और डेल्टा इज इक्वल टू मायनस एन नॉट सेल. तर हे डेरिव्हेशन आले पाहिजे. हार्डली 4 लाईनचे इक्वेशन. 4 लाईन मध्ये तुम्हाला 2 मार्क मिळतील. दिस इज ओनली फॉर 4 लाईन्स. आणि इफ यू सॉल्व दिस 4 लाईन्स विल गेट द 2 मार्क्स. हे डेरिव्हेशन हार्डली 4 मार्क. ओके, म्हणजे 2 मार्क्स साठी, 4 लाईन साठी. डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस एन एफ ई सेल किंवा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मायनस एन एफ ई नॉट सेल. अंडरस्टूड. Next derivation. Show that E naught cell is an intensive property. E naught cell intensive property. How to show? तो या खाली पहा, हे जे इक्वेशन दिले ना, या खाली एक इक्वेशन नोट केलंय. E naught cell is an extensive property. Okay, delta G is an extensive property. And then okay, if you double the value, the value double केली, that's a 2 cancel. Therefore, there is no change. That's the delta E naught cell value remains the same. Hence, it is the intensive property, independent of amount. तो प्लीज हा एक पॉइंट नोट करून घ्या आपण. E naught cell is the intensive property. हा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारते. show that E naught cell is the intensive property. Show that. Just 1 mark साठी question. Derive the relationship between standard cell potential and equilibrium constant. Standard cell potential and equilibrium constant. At the end असेल ते. At the end thermodynamics तिथे. इथे I think
Yes, this is the equation. Standard cell potential. Standard cell potential and equilibrium constant. Standard cell potential and the equilibrium constant. तर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मायनस आर टी एल एन के. इव्हन हे आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये पण डिराइव्ह केले ना, 2 स्टेप्स मध्ये फक्त आहे. डेल्टा जी नॉट आणि देन एल एन के, आणि हे कम्पेअर करायचे दोन्ही. इफ यू कम्पेअर इट, साइन रिव्हर्स करायचे फक्त आणि कम्पेअर करायचे. येस, विल गेट अँसर. आणि तुम्ही कम्पेअर केलं तर यस तुम्हाला एक एक्सप्रेशन मिळू शकेल. दिस इज एक्सप्रेशन आर टी एल एन के. दिस इज ई नॉट सेल ऑल्सो. हे पण करेक्ट एक्सप्रेशन आहे आणि हे पण, कारण 2.30 होते आर टी डिवायडेड बाय दॅट्स एफ. व्हॅल्यू किती घेतो आपण? 0.0592 ना. तर दिस इज द ई नॉट सेल. ई नॉट सेल इज इक्वल टू द, यस दिस इज द करेक्ट फॉर्म्युला ऑल्सो. हा फॉर्म्युला नोट करायचा आहे तुम्हाला फॉर 2 मार्क्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि हार्डली 4 स्टेप्स नोट करायचे. 4 स्टेप्स. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. तर हा एक IMP क्वेश्चन करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन 2023. Next question. Okay, derive integrated rate law for the first order reaction. Integrated rate law for first order reaction. The integrated rate law for first order reaction K is equal to 2.303 divided by T into log to the base 10 of the initial concentration, that is A naught, divided by concentration at time T. So this is for first order reaction. So please एक derive करता आलं पाहिजे तुम्हाला. This is the derivation. Derive integrated rate law for first order reaction. तो first order reaction साठी. So this is from chemical kinetics. हे डेरिवेशन इम्पॉर्टंट आहे. आता प्लीज हे डेरिवेशन करा फर्स्ट ऑर्डर साठी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डेरिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर. इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हा क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्क्स साठी किंवा 3 मार्क्स साठी पण असेल ना, कारण हा थोडा यासाठी भरपूर स्टेप्स आहे. तर दिस इज द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. I take the integration between the limits initial to final, okay, and then converting log to the base 10 into log to the base 10, and yes, this is the formulation. So हा formula मिळतो K is equal to 2.303 A naught divided by time T. Yes, this is gives the integrated rate law for the first order reaction. इथपर्यंत नोट करायचे तुम्हाला. Up to this we will get the, that's a mark, or okay, or the 3 marks. Particular 3 marks question असेल ना. 3 marks question for first order. Integrated rate law for first order reaction. Integrated rate law for first order reaction. In solution, in solution. आता तोच जगा तुम्ही पाहिला तर इंटिग्रेटेड, derive the integrated rate law for first order reaction गॅस फेज साठी. गॅस फेज. आता मला सांगा हा कोणता आहे? तर हा सोल्युशन साठी. मग गॅस फेज साठी हाऊ इट इज रिटन. तर गॅस फेज साठी जे इक्वेशन आहे, तर दिस इज इक्वेशन. मी तुम्हाला गॅस फेज साठी शो करतो कारण ते एक इम्पॉर्टंट इक्वेशन आहे. दिस इज द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर गॅस फेज रिएक्शन. पण तुम्ही डायरेक्ट फॉर्म्युला पण नोट करू शकता. येस, विल गेट द, येस दिस इज अ फॉर्म्युला. फक्त चेंज काय करायचं माहिती तुम्हाला.
तर चेंज पाहता हा कोणत्यासाठी, दॅट्स कॉन्सन्ट्रेशन साठी. दिस इज फॉर कॉन्सन्ट्रेशन. इथे सबस्टिट्यूट करायचे पी आय and this is for pressure. Okay, K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 of the initial concentration divided by concentration at time T, and this is the Pi divided by the twice Pi minus P, and this is for concentration, this is for pressure. Understood even? Therefore, the P is the total pressure of the reaction mixture. That's the P is the total pressure of the reaction mixture. Just फक्त एवढं सबस्टिट्यूट करायचं तुम्हाला. आणि हा स्टार्टिंगचा पार्ट आहे, हा कन्सिडरेशनचा पार्ट आहे. ए यूज बी प्लस सी, नंतर एक्स बी पी आय इज अ डिक्रीज बाय. ठीक आहे, हा जो पार्ट आहे ना, हा असा पार्ट आहे ऍक्च्युली. ए गॅसेस यूज बी गॅसेस प्लस सी गॅसेस. ठीक आहे, म्हणजे हा प्रेशर जर का एक्स असेल, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, तर हा जो प्रेशर पी असेल तर दिस इज पी आय मायनस एक्स. म्हणजे टोटल प्रेशर पी इज इक्वल टू, यांची ॲडिशन करायला लागेल ना, मग पी आय मायनस एक्स प्लस एक्स आणि प्लस एक्स. therefore this is minus plus get कॅन्सल. म्हणजे काय भेटणार आहे, पी इज इक्वल टू पी आय मायनस पी आय प्लस एक्स. मग therefore आता काय नोट केलंय, दॅट्स पी ए पी आय मायनस एक्स ना. हा म्हणजे बघ कोणता प्रेशर, एचा प्रेशर मिळतोय, एचा प्रेशर पी आय मायनस ए. देन दॅट्स पी बी. म्हणजे फॉर द पी बी प्रेशर किती असणार, एक्स इज इक्वल टू पी मायनस पी आय. एक्स इज इक्वल टू दिस इज द पी मायनस पी आय. ओके, and then okay, Pi minus x, therefore the Pa is equal to, Pa is equal to Pi minus x. x ची value substitute करा, therefore Pi minus x, how much x value, x is a P minus Pi. How to solve, this is Pi, therefore this is the twice Pi minus P plus Pi. Therefore written as a twice Pi is equal to twice Pi minus P. This is P. And okay, so that's why the term come na here. That's a twice Pi na, twice Pi minus P. This is twice Pi minus P. And this is Pi. So okay, understood even? This is twice Pi minus P. And initial pressure किती, Pi. ओके, इन का नोट करता, ऋषी समजलंय काय करायचंय. तर जस्ट लाईक द केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप सॉल्व करायचे, किंवा ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ. अकॉर्डिंग टू ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ, A gives B plus C, okay, in this way, and then write the equation. तो पहा, हे सेम नोट केलंय, फक्त वेगळ्या लँग्वेज मध्ये नोट केलंय त्याने. This is A gives B plus C, initial pressure Pi decreased by x within time, therefore the P is equal to Pi minus x. Okay. Yes, got it, good. And the pressure of the P, that's okay, B and C, this is x, therefore total pressure किती दिलाय, P. मग हा minus x आणि plus x cancel. मग this is the Pi plus x, म्हणजे x equal to P minus Pi ना, x equal to P minus Pi. मग therefore the P is equal to काय भेटणार आहे, Pi minus P, and this is the Pi minus P, therefore this is a twice Pi minus P. एकाच लाईनला नोट केलेत ना, इज इक्वल टू, म्हणून ते थोडं तुम्हाला कन्फ्युजिंग असेल.
आणि जस्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची फक्त तुम्हाला. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग द दॅट्स ओके कॉन्सन्ट्रेशन राईट द ओके प्रेशर. So yes, this is the pressure P and then this is the PA. So this is important equations. So please हे equation IMP करा आपण. This is very important equation. Yes, got it, good. So this is the integrated rate law for gas phase reaction. Integrated rate law for the gas phase reaction. So this is very simplified. So please हे note करून घ्या आपण. एकदम सोप्या लँग्वेज मध्ये दिलंय मी तुम्हाला. Understood everyone? Is there any doubt? Okay, now start the next question. Derive the relationship between the half-life and the rate constant for first order reaction. The half-life for first order reaction T half is equal to 0.693 divided by K. Yes, this is the expression. T half is equal to 0.693 divided by K. And then how to derive it? So this is for the that's a 0. Okay, that's for first order reaction. For first order reaction, half-life and the rate constant for first order reaction. So this is the expression for first order. And substitute the value. Substitute the value as at concentration T is equal to A naught divided by 2 and that's the time T is equal to T half. Substitute the value. This is the, that's A naught divided by the A naught. Actually यांच्याकडून एक मिस्टेक झालं इथे A naught पाहिजे होती इथे. हे चुकलं इथे A naught पाहिजे होती इथे. A naught divided by A naught get cancel. मिस्टेक आहे टेक्स्ट मध्ये आपल्या. आवाज क्लिअर नाही का माझा? चेक करा बरं एकदा. Just substitute the value of the A naught divided by A naught divided by 2. And A naught divided by A naught get cancel. I think तुमच्या टेक्स्ट मध्ये मिस्टेक झाल्या इथे त्यांनी ऍट टाइम टी नोट केलं पण ते रॉंग आहे ऍक्च्युअली. इथे जर का तुम्ही बारीक पाहिलं तर ऍट टाइम टी आहे. So there is no okay, this is the at time T. So इथे at okay that's हे पाहिजे होतं तुम्हाला A naught पाहिजे होती. This is written as A naught. The A naught divided by A naught get cancelled. Therefore log 2 and log 2 is the 2.303 आणि ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तुम्ही. Yes, we will get the answer 0.693. 0.693 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. Get it even? So yes, this is a that's a formula. So please हे डेरिवेशन आलं पाहिजे. IMP फॉर्म्युला आहे प्लीज हा एक आणि ऍट द एंड नंतर हा फॉर्म्युला डिराइव्ह पहा. दिस इज K इज इक्वल टू आणि T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ. नंतर असंच एक इक्वेशन तुम्हाला डिराइव्ह करायचंय. डिराइव्ह द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. तर झिरो ऑर्डर साठी काय असेल K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A नॉट मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम T डिवायडेड बाय टाइम T. जसं तुम्ही फर्स्ट ऑर्डरला डिराइव्ह करता पहा. फर्स्ट ऑर्डरला कसं होतं सांगा मला. K इज इक्वल टू ओके दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर and this is for zero order. Zero order. First order साठी 2.303 divided by T into log to the base 10 of the that's the initial concentration A naught divided by concentration at time T. असं डिराइव्ह करायचं इथे. अंडरस्टूड युअर? ऍटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मध्ये आहे. तुम्हाला हाफ लाईफ बद्दल बोलताय का तुम्ही? डीके कॉन्स्टंट ना. हो
डीके कॉन्स्टंट मध्ये आहे ना तो फॉर्म्युला तुम्हाला, डीके कॉन्स्टंट. हां गुड, बरोबर सांगताय. हाफ लाईफ पिरियड, हाफ लाईफ, एज दॅट्स फाइंडिंग द एज ऑफ द आर्कोलॉजिकल सॅम्पल. Understood everyone? So yes, this is for first order. This is written as a log. तो हे मी नोट केले log आहे. This is log to the base 10. So this is for that's the zero order. आणि फर्स्ट ऑर्डर साठी हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन आपण असं पाहिलं होतं, हाफ लाईफ 0.693 डिवायडेड बाय के. आणि फॉर झिरो ऑर्डर साठी हाफ लाईफ काय असणार आहे, टी हाफ इज इक्वल टू दॅट्स ए नॉट डिवायडेड बाय टॉइस के. ए नॉट डिवायडेड बाय टॉइस के. येस, दिस इज अ फॉर्म्युला. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण, झिरो ऑर्डर साठी काय, फर्स्ट ऑर्डर साठी काय. तर डिराइव इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. झिरो ऑर्डर साठी तुम्हाला डिराइव करायचं आहे ए नॉट मायनस ॲट टाइम टी डिवायडेड बाय टी. Then now start the next. Okay, for the that's the zero order. The zero order साठी तुम्हाला एक्सप्रेशन नोट करायचं आहे. ओके, 2 मार्क्स साठी हा क्वेश्चन असू शकेल. इंटिग्रेटेड रेट लॉ. इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेम कन्सिडरेशन पार्ट असेल की जो फर्स्ट ऑर्डर साठी असेल, सेम ॲज इट इज. कन्सिडर रेट, इंटिग्रेशन घ्या बिटवीन द लिमिट्स. इंटिग्रेशन मध्ये तुम्ही एक्सपर्ट असाल. ओके, देन लिमिट फ्रॉम द दॅट्स lower limit to higher limit, then subtract it, we'll get the equation. This is the kt is equal to a naught minus at time t. मग आता आम्हाला सांगा kt is equal to a naught minus at time t, म्हणजेच k is equal to a naught minus at time t sorry, a naught minus concentration at time t divided by t. Okay, this is the formula. Understood? So yes, this is for the that's the zero order. So this is for zero order. Even खाली नोट केलाय पाहिजे. This is the k. Actually unit में नोट केला हा. बरोबर, हाच फॉर्म्युला ना. That's the k is equal to a naught minus at time t divided by t. तर ओके, हा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन. तर हे तुम्हाला नोट करायचं आहे एक्झाम साठी, 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन असेल ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे थोडा, इंटरनेट मध्ये आवाज थोडा कट येतोय. ओके, so this is for zero order reaction. Next, okay, derive the relationship between the half life and the rate constant. Half life and rate constant for zero order reaction. सेम जसं आपण हाफ लाईफ ओके फर्स्ट साठी सॉल्व्ह केलता तसं झिरो ऑर्डर साठी पण आहे. आणि झिरो ऑर्डर साठी मी एक्सप्रेशन नोट करून दिले, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट, दिस इज ए नॉट डिवाइडेड बाय टॉइस के. ए नॉट डिवाइडेड बाय टॉइस के. इथे पाहतो फॉर्म्युला, half life of zero order reaction. And half life for zero order reaction k is equal to, write the formula की substitute the value substitute करायचे तुम्हाला. ऍक्च्युली इथे पण रॉंग दिलाय, लक्षात द्या तुमच्या टेक्स्ट मध्ये रॉंग काय दिलाय, t is equal to t half, हे बरोबर आहे. आणि at time t is equal to a not divided by 2 असं पाहिजे होतं, हे पण रॉंग दिलेलं आहे ऍक्च्युली, a not divided by 2 हे सर्वच रॉंग दिलंय. इवन a not divided by 2 at okay at time t a not divided by 2 ना, मग a not divided by 2 पाहिजे होतं. हे टेक्स्ट मध्ये रॉंग दिलंय आपण, चेक करा एकदा.
Okay, T is equal to T half. At time T is equal to A नॉट डिवाइडेड बाय 2 असं पाहिजे होतं. इथे नोट काय पाहिजे होतं, A नॉट डिवाइडेड बाय 2 आणि सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू. तिथं A नॉट डिवाइडेड बाय 2 असं पाहिजे. डिवाइडेड बाय 2 हा 2 नंबर मोठा पाहिजे होता. म्हणजे A मायनस A. ओके, दॅट्स A मायनस A बाय 2. हाऊ मच? दिस इज A नॉट डिवाइडेड बाय टॉइस के. ठीक आहे, मध्ये स्टेप्स रॉंग झाल्यात ह्या दोन्ही पण. चेक करा आपण. yes, this is the expression for zero order reaction. तर हे झिरो ऑर्डर एक्सप्रेशन आहे. हाफ लाईफ पिरियड, हाफ लाईफ टाइम, हाफ लाईफ पिरियड पण म्हणा, हाफ लाईफ टाइम पण, कारण सेम फॉर्म्युलेशन तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर साठी तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण आहे. आर्किओलॉजिकल सॅम्पल असेल त्यांचं एज फाइंड आउट करता तुम्ही. ओके, यस, दिस इज फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट, Arrhenius equation. So yes, this is very important. Arrhenius equation, temperature dependence of reaction rate. तो Arrhenius equation काय असणार पहा, K is equal to A into E raised to minus EA divided by RT. So yes, this is the Arrhenius equation. K is equal to A into E raised to minus E by RT. E is the exponential factor. तो यामध्ये E म्हणजे काय, एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर आहे. हा K म्हणजे काय असणार आहे, K is a rate constant. K is a rate constant. A म्हणजे प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. प्री एक्सपोनेन्शियल, एक्सपोनेन्शियल फॅक्टरच्या अधूर आल ना, म्हणून ओके, दॅट्स वाय नोट एज अ प्री. प्री म्हणजे काय, सुरुवातीला. एक्सपोनेन्शियल फॅक्टरच्या सुरुवातीला जो, ओके, जी टर्म येते एक्सपोनेन्शियल फॅक्टरच्या सुरुवातीला, त्याला म्हणायचं प्री एक्सपोनेन्शियल. प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. हा ए म्हणजे Arrhenius कॉन्स्टंट नाही. ऑलवेज रिमेंबर, ए इज नॉट अ Arrhenius कॉन्स्टंट. विचारला हा क्वेश्चन सीईटी नीट मध्ये की ए इज अ Arrhenius कॉन्स्टंट. नो, इट इज नॉट अ Arrhenius कॉन्स्टंट. A is not a Arrhenius constant. A is a pre-exponential factor. EA is the activation energy. Activation energy. Activation energy. Joule मध्ये, joule per mole. T is the temperature. Temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. आणि R म्हणजे काय असणार आहे, गॅस कॉन्स्टंट, मोलर गॅस कॉन्स्टंट. गॅस कॉन्स्टंट त्याची व्हॅल्यू काय असते माहिती आहे तुम्हाला, 8.3142 जूल पर मोल पर केल्विन. आणि हा रेट कॉन्स्टंट आणि प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर, इट हॅज द सेम युनिट. या दोघांचं जे युनिट आहे, सेम युनिट, it has the same unit. Rate constant and pre-exponential factor has the same unit. Always remember, क्वेश्चन भरपूर टाइम विचारला गेलाय किंवा न्यूमेरिकल सॉल्व करताना तुम्हाला युनिट द्यायचं असेल, रेट कॉन्स्टंट युनिट गिवन असेल, तर व्हॉट इज द युनिट ऑफ प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. रेट कॉन्स्टंट युनिट आहे तेच प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर्स युनिट लिहायचं, किंवा जे प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर्स युनिट आहे सेम रिटर्न, ओके, सेम युनिट रिटर्न ओव्हर द युनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टंट. Rate constant and pre-exponential factor has the same unit. Always remember. Understood even? तर आपल्याकडे टेक्स्ट असेल तर टेक्स्ट मध्ये जस्ट मार्क करून ठेवा फक्त हा पॉइंट. मी तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये शो करतो. आपल्याकडे टेक्स्ट ओपन असेल तर टेक्स्ट मध्ये मार्क करा. हे सर्व जे पॉइंट्स मी देतो ना तुम्हाला, हे सर्व तुम्ही टेक्स्ट मध्ये नोट करून ठेवत जा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
This is the K is equal to A into E raised to minus A by RT Arrhenius equation. And this is the term rate constant A, activation energy, molar gas constant T, temperature. A is a pre-exponential factor known as the Arrhenius equations. तर याला पूर्ण Arrhenius equation असं म्हणतात. ठीक आहे. आणि त्यानंतर ओके दॅट्स अ pre-exponential factor, rate constant, same unit. Next question, that's okay. This is the one question. Graphical determination of activation energy. Graphical determination of activation energy. How to calculate the activation energy graphically? The activation energy is equal to minus slope. Minus slope into R. So here this is the equation. Actually, graphical representation of the graphical determination of activation energy. Then if we plotted the graph, yes, this is the equation plotted on the y-axis. Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Okay, this is a straight line. Straight line intercept to the y-axis having negative slope. मग हा जो निगेटिव्ह स्लोप आहे तो ह्या लाईनचा स्लोप आहे. पहा, दिस इज द निगेटिव्ह स्लोप. निगेटिव्ह स्लोप. देअरफॉर तो ह्या लाईनचा स्लोप किती असणार आहे? हाऊ मच व्हॅल्यू स्लोप? दिस इज द मायनस EA डिवाइडेड बाय R. स्लोप इज इक्वल टू मायनस EA डिवाइडेड बाय R. देअरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, बेस्ट वे मी असं करेन, इथे सॉल्व करेन. Slope is equal to minus EA divided by R. Therefore, slope is equal to minus EA divided by 2.303. R. Therefore, activation energy is equal to EA is equal to how much value? EA is equal to minus slope and that's into 2.303 R. हो, ग्राफ करायचा. येस येस, ग्राफ प्लॉट करायचं आहे तुम्हाला. ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. सॉरी, दिस इज अ ग्राफ. तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करायचा आला पाहिजे. ग्राफ प्लॉट करायचा. लॉग अँटीलॉग घ्यायचं आहे. जस्ट टेकिंग द अँटीलॉग. मी स्लोप इज इक्वल टू मायनस ए डिवाइडेड बाय 2.303 R. मी इथे नोट करतो. स्लोप इज इक्वल टू minus EA divided by 2.303 R. R म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट. मग देअरफॉर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी इज इक्वल टू मायनस स्लोप. स्लोप ऑलरेडी मायनस येणार आहे, त्यामुळे मायनस मायनस प्लस होणार आहे. आणि इन 2.303 R. आणि R ची व्हॅल्यू किती घेणार तुम्ही? R ची व्हॅल्यू 8.3142 घ्यायची. स्लोप ऑलरेडी मायनस येणार आहे, तर मायनस मायनस प्लस होणार. लक्ष द्या, हा स्लोप आहे ना ऑलरेडी निगेटिव्ह स्लोप आहे. निगेटिव्ह स्लोप मग ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू प्लस होणार, म्हणजे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी प्लस मध्ये असणार आहे. प्लस एनर्जी कधी निगेटिव्ह नसते. एनर्जी निगेटिव्ह नसते, एनर्जी प्लस मध्ये असते. हो हो बरोबर, मॅथ 2 चे ना. हा
मी आता जॉईन झाले तुमच्या लेक्चरला. तुम्ही मॅथ पार्ट 2 चे क्वेश्चन सांगत आहात का? हा, येस येस, मी मॅथ पार्ट 2 चे क्वेश्चन सांगतोय तुम्हाला. येस, यू आर राईट. आय थिंक दिस इज अ क्वेश्चन, ऋषी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मॅथ पार्ट 2. तर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे कारण स्लोप ऑलरेडी निगेटिव्ह आहे. आणि आर ची व्हॅल्यू किती असणार? मला आर व्हॅल्यू असणार आहे 8.3142 जूल पर मोल पर केल्विन. म्हणजे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कशात येणार आहे? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, आणि दिस इज अ जूल पर मोल पर केल्विन. अंडरस्टूड? आता लक्ष द्या सर्वांनी, जर का ग्राफ प्लॉट करताना एलएन जर का मध्ये प्लॉट केला असता तर हा 2.303 फॅक्टर येतो ना. तर हा लॉग 10 चा मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर माहिती ना सर्वांना, लॉग 10. The graphical determination of activation energy by using this one. So this is very important. Please आपण काय करा की ग्राफ प्लॉट करताना graphical that's the determination of activation energy. Plot the graph Arrhenius equation by using the Arrhenius equation by taking the log of both sides. माहिती मला ऋषी. हो, मॅथ पण तुम्ही मॅथ चेक करा. MHT-CET 2021. Okay, taking antilog of both sides of the equilibrium, we obtain the equation ln k is equal to minus a divided by RT plus ln a. So by taking the log of both sides, just taking the log of both sides and then converting the natural to the base 10. That's why the multiplication factor is the 2.303. And okay, next the plotting the equation y is equal to mx plus c. And just by plotting the graph, तर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला, yes, we'll get the slope. So yes, this is the slope minus a divided by 2.303 r. पण एक लक्षात ठेवा, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी निगेटिव्ह नसते कारण ऑलरेडी स्लोप काय, स्लोप निगेटिव्ह आहे. आणि मायनस टर्म बिकम पॉझिटिव्ह, मायनस मायनस प्लस होणार आहे. अँड दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ. तर हा ग्राफचा नेचर आहे. अंडरस्टूड इवन? अँड दिस इज द लॉग टू द बेस 10 ऑफ द के versus 1 upon t, and this is the negative slope. Understood even? Determination of activation energy. तर आय होप तुम्हाला सॉल्व्ह करता येणार सर्व आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन 2 मार्कला असते ना, तर तुम्हाला नोट काय करायचे पाहिजे क्वेश्चन मध्ये. हा क्वेश्चन 2 मार्कला आला तर तुम्हाला अरेनियस इक्वेशन नोट करायचे बाय टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड्स. तर त्या दोन्ही साइडचा तुम्ही लॉग घ्या आणि लॉग घेतल्यानंतर लाईन ऑफ इक्वेशनचं लाईन आहे y इज इक्वल टू mx प्लस c. तर त्या इक्वेशनला मॉडिफाय करा आणि ग्राफ प्लॉट करायचं आहे. आणि देन स्लोप इज इक्वल टू मायनस a डिवायडेड बाय 2.303 r आणि टर्म रिऑर्गनाइज करायचे अप टू द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. Understood even? So this is the 2 marks question. Next, determination of activation energy by temperature variation. Temperature variation साठी नोट करायचे log to the base 10 of the K2 divided by K1 is equal to activation energy EA divided by 2.303 R and in bracket 1 upon T1 minus 1 divided by T2. Then आता हे तुम्ही असं पण नोट करू शकता, दिस इज अ लॉग टू द बेस 10 ऑफ K2 divided by K1 is equal to activation energy divided by 2.303 R and in the bracket that's a T2 minus T1 divided by T1 T2. अंडरस्टूड इवन? दिस इज अनदर फॉर्म्युला. हा सेम फॉर्म्युला फक्त मी काय केलं की टर्म रिऑर्गनाइज केलं. T2 minus T1, this that's a T1 T2.
दोन्ही एकच आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन. तर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील. तर हा एक असू शकेल. That's the temperature variation. Determination of activation energy by the temperature variation. That's the two different temperature T1 and T2. But इधर नोट करू ठेवा, T2 is greater than T1. T2 is greater than T1. And then get the equations. The equation note करायचे for K1 and for K2. And just subtract करायचे, the equation subtracting. Subtracting equation 1 by 2 we get. If you subtract the equation, LHS LHS subtract करा, RHS RHS subtract करा. Equation note करायचे तुम्हाला for temperature T1 and temperature T2, and this is K1 and K2. आणि नंतर हा ओके, ह्या दोन टर्म कॅन्सल होणार आहे, लॉग ए लॉग ए, ह्या दोन टर्म कॅन्सल होतील while subtracting these two terms get cancelled. And then subtraction मध्ये LHS LHS subtracted, RHS RHS subtracted, and yes, we'll get the final formula. This is final formula. हा एक तुम्हाला फायनल फॉर्म्युला मिळेल. आणि हाच फॉर्म्युला असे इथे नोट केला आहे. दिस इज इक्वल टू ना, म्हणजे हा असेल log to the question of the K2 divided by K1. So this is very important formula. Understood everyone? I hope ये question तुम्हारा solve करता है. Determination of activation energy by temperature variation, and temperature T2 is greater than T1. हे लक्षात ठेवा, T2 greater than T1. Always remember T2 is higher than T1. Next question. तर आता थोडे क्वेश्चन राहतात फक्त. Write the formula to calculate the effective magnetic moment. स्पिन ओनली फॉर्म्युला. हा क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन याच्यामधला असेल ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मधला. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. हा क्वेश्चन ओके लास्ट इयर बोर्डला पण विचारला गेला. ऍक्च्युअली तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतो, कारण त्याच्यात थोडं कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. Okay, magnetic moment, effective magnetic moment. Yes, this is the formula. हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. म्यू इज इक्वल टू, तर म्यू इज इक्वल टू, त्याला स्पिन ओनली फॉर्म्युला पण म्हणतात. स्पिन ओनली फॉर्म्युला फॉर मॅग्नेटिक मुवमेंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, आणि याच्यावर न्यूमेरिकल असू शकेल. N is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment expressed in Bohr magneton. त्याचे न्यूमेरिकल कसे असतात पाहिजे, न्यूमेरिकल आय थिंक एक सॉल्व केला पाहिजे, तोच लास्ट टाइम बोर्डला पण विचारला होता. हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण. ओके, स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मुवमेंट. आणि हा टेबल. तर हा जो क्वेश्चन ना, दिस इज द प्रॉब्लेम. तर हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. दिस इज मार्च एक्झामिनेशन, मार्च बोर्ड एक्झाम 2022. दिस इज अ क्वेश्चन आज फॉर युअर न्यूमेरिकल. तर हा न्यूमेरिकल म्हणून क्वेश्चन विचारला गेला बोर्ड साठी.
किती आहे 5.92 ना. तर दिस इज IMP करा क्वेश्चन. म्हणजे हा फॉर्म्युला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द n+2 त्याच्यामध्ये बोर मॅग्नेटॉन आणि n म्हणजे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ unpaired electrons. Number of unpaired electrons. तर this is the only formula. Please formula note करायचा. हा spin only formula. Understood? Next, आणि हा एकच फॉर्म्युला आहे त्यामध्ये. ओके, ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन मध्ये की याच्यावर न्यूमेरिकल विचारता येऊ शकेल. दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर्म्युला. नेक्स्ट, अजून एक फॉर्म्युला आहे पर्सेंट ॲटम इकॉनॉमी. हा ग्रीन आणि नॅनो केमिस्ट्री मधला आहे. दिस इज फ्रॉम ग्रीन अँड केमिस्ट्री. ॲटम इकॉनॉमी. Yes, this is the formula for atom economy. Formula weight of desired product divided by the formula weight of desired. आणि okay, this is the multiplication. म्हणजे हा into 100 आहे. हे खाली नोट करेल ना, into 100 लक्षात ठेवायचे कारण पर्सेंटेज ना, पर्सेंटेज स्टँड फॉर मल्टिप्लाय बाय 100. तेच दिस इज द फॉर्म्युला. तर ह्या फॉर्म्युला न्यूमेरिकल विचारतात, जनरली सीईटी ला क्वेश्चन विचारतात, पण हा फॉर्म्युला तुम्हाला डायरेक्ट विचारतील. राईट द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंट ॲटम इकॉनॉमी. 1 मार्क्ससाठी. आणि याचे सीईटी ला पण क्वेश्चन असतात. तुम्ही पाहिलं 2022 मध्ये so many questions asked on the percent atom economy. Just writing the desired product mass, desired, that's the reactant, and ask the question percent atom economy. There is options. तर हा एक क्वेश्चन असू शकेल. हा ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री मधला पार्ट आहे. दिस इज द ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री. Green and nano chemistry, there is a one formula, percent atom economy. त्याच्यावर सो मेनी टाइपचे न्यूमेरिकल्स मला सापडतील. ज्यावेळेस आपण क्वेश्चन घेऊ 2022 चे MHT-CET चे, त्यावेळेस तुम्हाला ओके सापडेल की भरपूर दॅट्स पर्सेंट आयटम इकॉनॉमीचे क्वेश्चन्स आहे. ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो केमिस्ट्री फ्रॉम दॅट्स केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीचा टेक्स्टबुक पहा. तर केमिस्ट्रीच्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर, हाऊ मच पेज नंबर या रिटर्न. हा टेक्स्टबुक पहा, टेक्स्टबुक केमिस्ट्रीचा टेक्स्टबुक पेज नंबर 341. पेज नंबर 341 केमिस्ट्री टेक्स्टबुक. तर केमिस्ट्रीच्या टेक्स्टबुक मध्ये पर्सेंट आयटम इकॉनॉमी, फॉर्म्युला वेट ऑफ द product divided by the sum of formula weight of all reactant used in the reaction. आणि yes, this is a formula. ओके, तर एवढ्या हा पार्ट आहे. हा सर्व जे क्वेश्चन्स मी आपल्याला दिलेत, तर ऑल दीज आर द क्वेश्चन्स. राईट द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंट आयटम इकॉनॉमी, ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. राईट द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक मुवमेंट, स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मुवमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी बाय टेम्परेचर व्हेरिएशन्स. Graphical determination of the activation energy, Arrhenius equation, temperature dependence of the reaction rate, derive the relationship between half-life and rate constant for zero order reaction, integrated rate law for zero order reaction, relationship between half-life and rate constant of first order reaction, नंतर integrated rate law for first order reaction, gas phase reaction also, first order reaction integrated. नंतर that's a standard cell potential equilibrium constant. Show that E0 cell is the intensive properties, Gibbs energy and cell potential. Nernst equation is very important. Standard cell potential from standard electropotential. Mole ratio. Calculate the cell constant formula.
relation molar conductivity and degree of dissociation. Conductivity and molar conductivity also there. Gibbs function and equilibrium constant. Formula to calculate the temperature of the equilibrium. And derive the relationship between delta G and delta S total. Relationship between enthalpy and bond enthalpies. Standard enthalpy of reaction from standard enthalpy, bond enthalpy. Enthalpy of chemical reaction. Solution, enthalpy of solution, enthalpy of hydration. Enthalpy of fusion and enthalpy of sublimation. Work done in chemical reaction, particularly delta H and delta U for chemical reaction. First law of thermodynamics for various processes: isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric. Formulation of first law of thermodynamics. Derive expression for maximum work. This is the expression. Derive expression for pressure volume work. PV is equal to W is equal to minus P delta V. Relationship between solubility and solubility product. Henderson-Hasselbalch equation to calculate the pH of the solution. Derive relationship between pH and pOH. Van 't Hoff factor and degree of dissociation. Van 't Hoff factor. Molar mass of solute from osmotic pressure. Depression, that's a freezing point depression. Calculate the molar mass of solute from boiling point elevation. Molar mass of solute from vapor pressure lowering. Number of units in volume V of metal. 1 mark formula. Just only formula. Number of units cell. Number of particles. And the packing efficiency of metal crystal in phase center cubic lattice CCP or SCP. In body center also there. Okay, yes, this is yours, that syllabus. Understood even? The numericals एवढा part है हा. So this is that's a series where derive the expressions. तर आजच्या याच्यामध्ये आपण derive the expressions पाहिले. Expression 6 मार्कचे क्वेश्चन्स आहेत. टोटल 6 मार्क क्वेश्चन. Derive the expressions, relations, formula, equations, show that, prove that. अशा टाइपचे क्वेश्चन. पर्टिक्युलर क्वेश्चन एक मार्कला येतात. शो दॅट, प्रूव्ह दॅट, इक्वेशन आणि एक्सप्रेशन आणि डेरिव्ह आहे ना. डिराइव्ह और डेरिव्हेशन. इक्वेशन 3 मार्क्स येतील. 3 किंवा 2 मार्क्स. अंडरस्टूड? लास्ट सिरीज मध्ये आपण दॅट्स डिफरन्स पण घेतलं. डिफरन्स अँड डायग्राम आणि लॉज किंवा थेरीज. लॉज, थेरीज. तर लास्ट सेशन एक चेक करा. लास्ट सेशन मध्ये लॉज, थेरीज, त्याच्या अगोदर सेशन मध्ये डिफरन्सेस आणि फर्स्ट सेशन मध्ये डायग्राम. डायग्राम 2 मार्कचे, डिफरन्स 2 मार्कचे, लॉज तुम्हाला 4 मार्कचे येतील आणि डेरिव्हेशन 6 मार्कचे आणि न्यूमेरिकल 20 मार्कचे. लक्षात द्या, न्यूमेरिकल 20 मार्क. जर का तुम्ही पेपर पाहिला तर हा फिजिकलचा पार्ट आहे. फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, ऑल फिजिकल केमिस्ट्री हा टोटल 38 मार्क्स आहे विथ ऑप्शन 38, 98. ओके, 38, 98, 26. तर 30 पैकी तुमचे टोटल असणारे दॅट्स 20. तर 20 मार्क्स न्यूमेरिकलला जातील. राहतात 18 मार्क्स. या फिजिकल सेक्शन मध्ये 20 मार्क्स न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल्स आणि 18 मार्क. तर 18 मार्कची थेरी नोट करायची तुम्हाला. थेरी. तर थेरी मध्ये डायग्राम असेल 2. ओके, 2 मार्कला डायग्राम असेल. ओके, थेरीज मध्ये काय काय असेल तर थेरीज मध्ये डिफरन्स डायग्राम 2 मार्क डायग्राम. 2 मार्कला डिफरन्स असेल. डिफरन्स. त्यानंतर 4 मार्कला लॉज असेल. लॉज किंवा थेरी. लॉज और थेरीज. आणि त्याच्यानंतर किती 8. ओके, नियरली 6 मार्क. हार्डली 6 मार्क्स. दॅट्स आजचा पार्ट की जो आपण घेतलाय तो. 38/38. गुड.
आणि 6 मार्कला काय असेल डेरिव्हेशन्स किंवा फॉर्म्युला किंवा डेरिव्हेशन फॉर्म्युला इक्वेशन किंवा प्रूव्ह दॅट शो दॅट, बरोबर का, अशी इक्वेशन शो दॅट किंवा प्रूव्ह दॅट प्रूव्ह दॅट फॉर्म्युला, नंतर अजून काही डेरिव्हेशन इक्वेशन एक्सप्रेशन डिराइव्ह द एक्सप्रेशन अशी इक्वेशन. हे 6 मार्क मध्ये जातील. दिस इज द 6 मार्क्स. ओके, 6 मार्क्स. अंडरस्टूड? गुड. ऋषी, यस, छान. 100/100. ओके, परत 30/38 फिजिकल मिळतील तुम्हाला. 38/38. तर हा असा टोटल पॅटर्न आहे. आता याचे पण अजून 2 मार्क राहतात, बरोबर का. 6, 10, 2, 16 ना, 6 + 10 आणि 10 + 2 अजून 2 मार्क राहतात. तर 2 मार्क मी तुम्हाला सांगेन काय ते. 2 मार्क मध्ये एक्झाम्पल डेफिनेशन जातील. डेफिनेशन हे 2 मार्क आहे ना, त्याच्या डेफिनेशन जातील. डेफिनेशन ऋषी फिजिक्स घ्यायला होतो का मला आता? संतोष झाला लेक्चर, आता संपला आता. हो, सो मेनी टाइम्स आय थिंक. दिस इज व्हेरी लॉंग सेशन बिकॉज दिस इज 6 मार्क वेटेज. फिजिकल मध्ये सर्वात हायेस्ट वेटेज आहे 6 मार्क्स. श्यामल, आपण सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनल, तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊ शकेल. व टेलिग्रामचा चॅनलची लिंक आहे पहा. ॲट द टॉप ऑफ द चॅट बॉक्स देर इज अ लिंक फॉर दॅट्स टेलिग्राम. जॉईन द टेलिग्राम. तर तिथे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळू शकतात. सॅटर्डे संडे तर मोस्टली असेल, इतर दिवशी वेळ नसतो मला. ठीक आहे, पण सॅटर्डे संडे तर मी सांगेन तुम्हाला काय. इतर दिवशी 9:30च्या पुढे, पण ऍक्च्युली आता नाही, तुमच्या क्रॅचच्या वेळेस. ठीक आहे. अंडरस्टूड इव्हन. तर दिस इज अ फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली. तर आज आपण सर्व जो पार्ट घेतलाय तो डेरिव्हेशन फॉर्म्युला इक्वेशन शो दॅट प्रूव्ह दॅट एक्सप्रेशन हा टोटल 6 मार्क्स आहे. आता फक्त डेफिनेशनचा पार्ट राहतोय, म्हणजे फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लिटेड. आणि फिजिकल झाल्यानंतर मग काय करू आपण, ऑर्गॅनिक कडे जाऊ. ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री किंवा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि ऍप्लाइड केमिस्ट्री त्यांच्याकडे जाऊ आपण. ठीक आहे. तर फिजिकल तर इम्पॉर्टंट आहे, कारण 38 मार्क्सचं वेटेज आहे. 38. न्यूमेरिकल पाहिजे का तुम्हाला? JEE मेन झालं ऋषी दुपारी सेशन. तुम्ही चेक करा याच्यामध्ये प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा तुम्ही. आय थिंक दुपारी एक सेशन झालंय JEE मेनचं. JEE मेन 2022 चे PYQs कम्प्लीटेड. इनऑर्गॅनिक घेणार आहे आपण. नेक्स्ट सेशन मध्ये पाहू आपण काय करू. डेफिनेशन झाल्यानंतर, डेफिनेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर इनऑर्गॅनिक जाऊ. इनऑर्गॅनिक सोपा पार्ट आहे, त्यात न्यूमेरिकल नाही आणि हार्डली किती. ओके, 23 मार्क्सचं वेटेज आहे ना, कमी वेटेज आहे ऍज कम्पेअर टू फिजिकल. आणि तो पार्ट एकदम फिक्स आहे. हो, उद्या होऊ शकेल लेक्चर. उद्या संडे ना, उद्या होऊ शकेल. ओके, ज्यावेळेस मला सुट्टी असेल त्यावेळेस मी घ्यायचा प्रयत्न करेन नक्की. ठीक आहे, पण तुम्ही अभ्यास करत राहा. हा बरोबर. नेक्स्ट सेशन अल्कोहोल फिनॉल इथर. JEE मेन सांगताय ना तुम्ही? हो, JEE मेनचा नेक्स्ट सेशन असेल अल्कोहोल फिनॉल इथर्स. तर आज आपण हॅलोजन कम्प्लीट केले. JEE मेनचे हॅलोजन्स चेक करा. 21 क्वेश्चन्स आहे फॉर JEE मेन फ्रॉम 2022. आणि अल्कोहोल फिनॉलचे जास्त असेल.
आणि इनऑर्गॅनिक मध्ये मोस्टली इनऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स आहे आणि स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे. स्ट्रक्चर्स रिॲक्शन्स. ऑर्गॅनिक मध्ये नेम रिॲक्शन चांगलं करू आपण. नेम रिॲक्शन्स. ओके, फिटिक रिॲक्शन, सॉर्ट्स, नंतर फिटिक, सॉर्ट्स, फ्लिंकिंस्टीन, वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन, अल्डोल कंडेन्सेशन, कॅनिझो रिॲक्शन, स्टीफन रिॲक्शन, रिॲक्शन, रीमन टिमन रिॲक्शन. ओके, अशा रिॲक्शन करायचे तुम्हाला. अंडरस्टूड? ओके, इज देयर एनी डाऊट? ओके, थँक्यू ऋषी, थँक्यू. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस. आय होप तुमचे डाऊट संपलेत आज. ठीक आहे, तर नेक्स्ट सेशन डेफिनेशन्स घेऊ. ठीक आहे, फिजिकलच्या डेफिनेशन, ऑल डेफिनेशन करू त्यामध्ये, फ्रॉम अप टू द बायोमॉलिक्यूल्स ऑल्सो. आणि नेक्स्ट पॉलिमर, ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो, असो देर इज अ डेफिनेशन्स. कारण टोटल याच्यामध्ये भरपूर डेफिनेशन असणार. इथे 2+2+2 टोटल 6 मार्क डेफिनेशन. ओके, थँक्यू.